Rwanda wakakomererwa pachitsuwa cheuranda. Andaiti noona mwanakomana wakakomererwa pachitsuwa cheuranda. Iwi amai ndanzwa izwi kuchema. Iwi ragai tipfeke naye zvakanaka. Timbosangana nemagandanga pano. Mirai tipfeke zvakanaka. Munhu achandibvunza kuti chicha wakapfeka ihovhorosi. Hovhorosi. Ndo mahovhorosi ari kuya. Kana uchida yako unongondiudza kuti uda yako. But masaizi ndo andisingagaranti. Kana uchikwana saizi yangu unowana yako hovhorosi yakadai. Yasara kunonyorwa umusana unzi chamisa. Saka ndo mamwe mahovhorosi atinawo. Ekuti kana uchida yako hovhorosi unongoisawo order yako kuti Yuda nditsvagirewo yangu hovhorosi, address yangu, mari yangu nichangu kungonotenga ndokutumira hovhorosi yacho. Because padziri kuwanika pacho hapana, havasi vese vanhu vanokwanisa kuzodziwana, saka panenge pakaipa. Zimbabweans, they deserve a better government. What do we mean? When we are saying Zimbabweans deserve a better government, this is what we mean. Ladies and gentlemen, Zimbabweans munoda hurumende inoteerera zvichemo zvevanhu. We want a government with a listening president. Saka pane zvakawanda zviri kutaurika pamusana pekuti takuenda kuma by elections 2021 by elections, and why these by elections were delayed. Nobody has got an answer. This is why we are saying that you Zimbabweans, you deserve better. You deserve a better government. So failure of Zimbabwe government to make sure that democracy is in our country. That is failure of democracy, is failure of government. Saka zvakawanda zvatichada kutinzwe. Ndamboya live ndikandikata ndadzoka live zvakare. Nyika hanzi nyika yedu yeZimbabwe ndiyo yatakazvarirwa vana baba namai, ndiko kwaMwari tinoda Zimbabwe neupfumi wayo wese. Simuka Zimbabwe, tinodawo nyika Zimba remabwe. O Zimba remabwe tinodawo nevhura yo. Tasvika moyo robi zviri kudini. Adirihora iro vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, dirihora iro vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, vakomana vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, musatambe navo vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, dirihora vakomana iro dirihora rembanje iro dirihora iro dirihora rembanje vanogara mudirihora, vakomana vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudiriho, musatambe navo vanogara mudiriho, dirihora rembanje vanogara mudirihora, vanogara mudirihora, vanogara mudiriho rarembanje. Vakomana hanzi basa tagara naro, zvinotoda wakabhema zvibo iwebo emeri morari naye mukoma hanzi dirihora Jeff Banks pakaipa mwana wamai. Saka sangana neni Shapiro Shepherd Yuda naye tirakurukura nyaya dzanetsa munyika yeZimbabwe. Tiri kusangana next month but 2022 by elections. Chii chinenge chiitwa pama by elections, chii chari kutarisirwa kuchiita. Hello Simba card, Simba card. Zviri sei mwana wamai, long time no talking now.
I hope wakumhanya manje wakujoga kana kuti exercise exercise kuti masuru zimire naye wakomana bambo bwanji che manyawu zikuenda bwino gogo vana Wayne gogo zviri kufamba here sangana neni shaibundolo shepherd juda morari ndanga ndanyangirwa ne-omicron yanga yada kundibata futi kadhizizi kaikandidherera wakovara for the past 2-3 days nane masymptoms zvasina kumira zvakanaka but hanzi dhaga aifunga kuti nguva yeelection haisvike seindi ino yasvika nguva yereality burial order tiri kunyora burial order Douglas Monzora gift more blessing zviri kufamba remona mai asimba ndofunga kana kujimu wakuenda kusimuza simbi mfanami kuti masuru ziite hanzi tobuda akoma maybe election iwaya drag out ndo zvadauya kuzokurukura kuti Zimbabwe deserves a new government. Ndafonerwa hatichatauri zita, tikataura mazita zvinganetsa tingati vanhu vangatagitwa hanzi MDC chamisa good name ndo zvatiri kutaura. MDC chamisa toenda mberi hanzi mukoma yudase ndakasimba Ray Makolo zviri kufamba remainunu hayala zviri kudini akomana. Nhasi ndatambira good news from Zimbabwe. Ndane muzukuru wechi7 rameno vana vari kuzvara. Dake was asked if he was running as MDC or alliance. He could not answer. He is a confused cockroach. Confused. Nyaya ndipa kudzoka panapa. Douglas Monzora hanzi ataura kuti iye ndiye aka-identifya tonderai ndira kumochari kuparirenyatwa. Ndafonerwa nevanhu vanga vachichema zvikanzi Shepherd, is this true? As connected, bye bye Monzora. Bye bye Monzora, bye bye Monzora, bye bye Monzora, bye. Burial order inenge tiri kunyora naye musi wa 26 March kuri kunyorwa burial order ya Douglas Monzora. We want to show him that we are going to bury you. We will bury you. Chiri chinonzi chamisa usade kutamba nacho naye. Mukoma Yuda Hope taguta hanzi nguva yasvika, nguva yataichemera, nguva yataimirira. Bye Monzora, bye Monzora, bye Monzora, bye Monzora, bye Monzora, bye Monzora. Time to bury that function forever. Ladies and gentlemen, mark my words. Since yesterday I've been talking to youngsters. Vafana vari muHarare vafana vamuka hanzi mukoma Yuda tene chingoti chinja hanzi ukagaragara kuti ngapinde ake mukomana ngapinde, toti chamisa ngapinde ake mukomana ngapinde. Nguva yasvika, burial order is to be written so that we bury none other than Douglas Monzora. People, the decision comes from the people. For you to become a leader, you don't impose yourself. People choose their leaders. So kana usina kuchoose nevanhu, reality will dawn on the 26th. Hanzi dzaenda ku-State House kunochema na ED munanga gwanzi toziya mudhara kuti munoriga nyima elections komadi mangokandawo masisi aya moriga so mukanda ku-MDC alliance ku-MDC Monzora. Sorry, tikaita alliance tikuipa statisiri rayo naye ku-MDC Monzora kwakaipa. Bye Monzora, bye Monzora, bye. Yasvika nguva yacho nayo mukoma Gibson hurukuru zviri kufamba here, Rudo Jinko zviri kufamba here, sweetheart makadi mese vana Zimbabwe kumativi mana nyika kwamuri. The presentation is Zimbabweans deserve a better government. What do we mean? Mutimu achilove zviri sei and salute you. Zimbabwe deserves a better government. This is the aim of this presentation, is to tell Zimbabweans that when we say government,
We mean the people who choose representatives to represent them. And those representatives form a board, that we call government. And that government is something that we are looking into tonight. Could chinonzi kana chiri a better government. Toreve unonzwa umwe munhu achiranzi sharp rudo zviri kubatana mwana wamai netsai muradzikwa tete makadi ndakasimba mwana wamai hanzi muri sei mukoma ini ndakasimba sei ndanzi please clarify nyaya yaTonde hana dhaga identified him nebracelet musanzwa musanyeperwa naDouglas Monzora manzwa Douglas Monzora ari kuda kuzama kureurura kuti ndo some of the people vanga vari MDC vaiurayisa vanhu. Remember when I did a presentation about how we identified Tondera Indira? I think you guys can still remember that. When I said how we identified Tondera Indira, it's not Douglas Monzora. He could have been there, but he is not the one who identified Tondera Indira. Tondera Indira was identified na Barnabas Ndira. Barnabas is young brother to Tondera Indira. So whoever comes to you and say, identify Tondera Indira, that is a blue lie. Monzora, how did Monzora know Tondera Indira have a bracelet? And that bracelet have not Tonde. If you seek a bracelet kacho, you couldn't even see it properly. Ndikamubvunza nasi Douglas Monzora Tondera Indira have a bracelet iyoyo, to which hand he cannot say it. Andro anenga akutozoenda kuma pictures angu ndina Tonde inini ndopano zoona bracelet ranga riri kuruoko rupi kwete haana chaanoziva. Munhu aka-identifya Tonde ndi Barnabas Ndira, young brother to Tonde, ndiye aka-identifya board kuparire Nyatwa. When we went kuparire Nyatwa, tainotora mabodies akaini Nyeve nebodi yaKauzana. We were going to bury them kuWarren Hills. Kwakakandwa dombo randisandamboona in my life. Tatakawandirwa kumakuva nevanhu nezvimakuhano ezanu. Tinoviga Kaini Nyeve na Kauzana. Whoever comes to you and say he did identify the body of Tondera Indira, that is a blue lie. Tondera Indira was identified na Barnabas. Bana identify Tonde akadaidza General Chidakwa. General Chidakwa ndokudaidza inini. Vakati Muchoni. Ukaenda kuna General Chidakwa ukati Muchoni vanoziva zvandiri kutaura. Ukati Muchoni vanoziva zvandiri kutaura. Ukaenda kuna Bana ukati Muchoni anoziva zvandiri kutaura. Ukaenda kuna Patson Muzuva ukati Muchoni anoziva zvandiri kutaura. Ukaenda kuna Chris Kulinji ukasvika kwamuti Muchoni anoziva zvandiri kutaura. Handichakuudze zvoreve. Asi ndiri kutaura kuti Jimmy akabva ati Muchoni uyaone. Ndobva taenda paya. Tangobata rushaya takatarisa. And we knew that was Tondera Indira. So whoever comes to you and say, I identified Tondera Indira, he is lying. Probably he is trying to say, probably he was there. And he is just confessing. Could I have a bracelet muruoko? Because when I saw bracelet Tonde, it's not Douglas Monzora. I say everything Chiripana Tonde. How would he know everything Chiripana Tondera Indira? How would he know? You understand? So probably it's a way of confessing. Could these were guys who were selling Tonde with Wakumana Vaurao? If you want to see our last picture, Dina Tondera Indira, when Tonde was abducted and murdered, let me try to show you what I'm saying here. Monzora bye 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 bye. Monzora bye 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 bye.
Monzora babai babai bye 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 bye. Monzora babai babai bye 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 bye. Musanyeperwe nevanhu ava kutsvaga mbiri. Pataizvitaura isu chiti vakomana ava vakaurayisa Tonda. Vanhu vaifunga kuti tiri kunyepa. Unoona ndakambosangana nemunhu anga ari member of parliament. Handichatauri zita rake. Ndobva anditi yes Yuda. Ndikati ko mudhara muri right. Zvikanzi hausati waurayiwawo. That was the question yandakabvunzwa member of parliament yeMDC. Zvikanzi hausati waurayiwawo. Ndikati kuurawa naparamhosva yei. Zvikanzi chete zano iri kuuraya vanhu vakaurayawo. Ndi member of parliament akandibvunza mubvunzo. Tasangana muna Nelson Mandela. Unoziva pa takuyambuka kuenda pa muna Nelson Mandela takuenda pa main post office paya. Uchibva kuna Nelson wakuenda ku main post office. Ndopa takasangana pane government house paya inosuspectwa kuti imba yemasiyawo. Ndakayambuka so ndakudzika nchitanga ndiri kuenda ku main post office. Ndopa tasangana ndikati kumudhara unozati vanhu vataimhorisana nawo vataizivana nawo. Kumudhara muri sei? Ndiri right. Uri mupenyu? Ndikati hausati waurayiwawo. Ndikati ndourawa ndakapara mhosva yei. Andiri kuona. Zvikanzi ndobva angoti chete zano iri kuuraya vanhu vakaurayawo. Andiri kuona. Saka matauriro akaita iwayo, it's very unfortunate kuti ndakuratidzai picture yangu ndinatondera indira. Ndaida kuti ndibvunze Monzora kuti paaka causeway ndizvozvo. Ndaida kuti ndibvunze Monzora kuti nhai Monzora, tondera indira kana waka identify bracelet rake ranga riri kuruoko rwokuside kupi. I don't want to talk much about Tonda's death. It's an emotional death that I don't want to talk about. I don't want to venture into it. Because exactly, vanhu vakaurayisa Tonde, vanhu vataisuspecta ndo vanhu vakapondesa Tonde. And those are the same people still talking shit, talking rubbish about Tonde Raindira. Ukabvunza Monzora nhasi kuti Tonde anga ne bracelet. Bracelet ra Tonde ranga riri kuruoko rwokuside kupi. He cannot answer that question. He can't answer that question. Kana ari iye ari kuti aka-identify bracelet ranga rina Tonde ranga riri kuside kupi, ruoko rupi, so that we understand. And I don't want to talk much about this death because it's something that chinondirwadza until now. I feel I still have pain until today. If I think about Tonde Raindira and the message kubvunzwa kwandakaita na member of parliament weMDC ndakasangana naye akandibvunza zvikanzi hausati waurayiwawo. Ndikamundourawo ndakapara mhosva yei. Ndobva nditi ZANU-PF iri kuuraya vanhu vakaurayawo. Madays iwayo ndo madays ataitsvaga Tonde. And those words came from MDC member of parliament. Handichada kutaura zvakawanda. Daipa pasina kuti vanhu vari kutaura panapa, I couldn't have shown you this picture. I couldn't have shown you this picture. Because this picture now can help him identify kuti bracelet raTonde ranga on which hand. Kana ari ndiye aka-identify board. Or else ndomumira kuratidzai picture yacho. Ndogona kuratidzai chete kuti muone. Muri kuona picture iyi. Don't worry about phone yangu, i screen saver yakatsemuka chete. But I want you to see, this is Tonde Raindira. Uyu ndiTonde. Uyu ndini. I think ndo picture yacho iyi. But ndavhara apa, uko akavhara Tonde. Ndoda kuti vati kuti vaMonzora kana varivo vaka-identify body yaTonde Raindira. Bracelet yacho yanga iri kuruoko rupi? This is my question. Ukada kubata kuti munhu ari kunyepa. It's a very simple question.
and murugona, this is tonderai ndira. Uyu ndini, this is Shepherd Yuda. This is Tonderai ndira. Shepherd Yuda, Tonderai ndira. Muchonu na muchonu. Vari tu ava. Varuma. Ukada kubvunza. Munhu ari kutaura kuti aka-identify bracelet ranga rina tonde muruoko make. Just simply ask that person kuti rakanga riri kuruoko rupi. Kana mamubvunza mubvunzo iwoyo, mozoya kwandiri ndokuudzai ruoko rwanga rune bracelet. Kana munhu yachitaura chokwadi ndokuudzai kuti munhu arikutaura chokwadi. Ndanzwa achitaura kuti ndanzwa munhu andifonera anga achiti nai Yuda, coffin ratonde rakati hanzi monzo rati ndiye aka-arrange burial yatonde. Ndo zvataurwa munzora. Saka ndabvunza question 1 yekuti monzora anoziva here kuti coffin rakavigwa naro tonderai ndira rakatengwa nani. Saka two questions aimubvunze. I don't want to talk to him because I really know what happened for my friend Tonde to be murdered. And in more. Saka I've got 2 questions for Monzora. First question is, if you are claiming that you are the one who identified Tonde in the mortuary, ruoko rwanga rune bracelet nderupi, and the body yakanga iri pai, akatenga coffin rakavigwa naro Tonderai ndira ndiani? That's why chitaka arrange burial yaTonde. So I'm just asking kuti akatenga coffin rakavigwa naro Tonderai ndira ndiani? Akahaya dza 4 questions. Kana achiti ndiye aka-arrange burial yaTonderai ndira. Tonderai ndira's body yakaitwa twice. Post-mortem, it was done twice. First post-mortem yakaitwa ne-government doctor. Akanyora ma-results andiri kuudza ipano kuti the cause of death is intermittent decomposition. Those were ndo ma-results akanyorwa na-doctor. And murukuzwa, doctor we-government akanyora kuti cause of death was intermittent decomposition. Right. We were not satisfied with that post-mortem. Saka ndoda kubvunza Monzora kuti doctor akazoita post-mortem yechi2 akabvepi, akazotiudza, akazonyora kuti this body yakafa 20 minutes of abduction. 20 minutes after abduction, Tonde was dead, and that was certified by a pathologist. So these are questions. Because that pathologist was hired not by MDC. The pathologist who did the second post-mortem was hired not by MDC. Sakana achita aka-arrange burial yaTonde, can he tell us who was the second pathologist who did the post-mortem? And where did that pathologist came from? And who hired the pathologist? And the more. Ngasanye ne zvinhu zviri kuaffecta vanhu vakawanda. Zvinhu zviri kuaffecta vanhu vakawanda. Until now, we are still struggling kuti mukadzi waTonde nevana vaTonderai ndira vawanewo pekugara. Baba vakafira nyika, vakafa vachirwisana nemuvengi akanga ane zvombo. Tonderai ndira anga asina zvombo. I've shown you picture yaTonde. Ndoda vane picture yaTonderai ndira ana Monzora munongondiratidzawo. I've shown you this picture. This is Tonderai ndira. This is Shepherd Yuda. Let me
say download this picture so that these are very simple questions. The doctor akaita first post-mortem, government doctor akanyora kuti cause of death intermittent decomposition. Then we had to query that. How can a person first decompose before he dies? Yeah, exactly. That was our question. This is why we had to hire another pathologist. The second post-mortem was done by a hired pathologist. And I know the name of the pathologist. So I want to ask him, who was the pathologist? And where did the pathologist come from? And who hired that pathologist? If I was there, I was going to ask him, we buried Tonde, Warren Hills. Taenda kunoviga Tonde. Munakatenga coffin rakaenda rina Tonde ndiani. That coffin was not bought by MDC. Manzwa. The coffin rakaenda rina Tonde was not bought by MDC. Sakana aka-arrange burial ya Tonde, who bought the coffin? Kana ari aka-identify Tonde, which hand had the bracelet? Munane maoko tuchet. Ruoko rwayo ne bracelet nderupi. And what type of bracelet was it? Because on this picture ndakuratidzai ndikaiburisa akaiona. It's very unfortunate picture yacho iri panhingirikini pa Facebook pangu. Saka anogona kuve akutoitsvaga kuda kuti aidentify kuti ruoko rwanga rune bracelet nderupi. Andimona. Saka nyaya seji inondorwadza. This is why you see I don't want to talk a lot about my issues or the death of Tonde Raindira. Ndonzwa kurwadziwa. And so anyway, let's shelf that. Tozoitaura mumusi. I'm already disturbed. I think people should have asked me as a last resort, because already I am disturbed. Every time I talk about this, I get affected. Because my days are ataichaga mkuma now. Ataichaga sage. Ndakasangana member of parliament. Ndakasangana member of parliament. MDC ndobva yandibvunza. Ausati wauraiwawo. And remember ndopaitika masquabbles ekumabvuku. Mabvuku ichitaura kuti haichadi member of parliament. Kwakanetsa kumabvuku. Mabvuku yakatanga ina Mutenda Dzamera ainzi Justin. Ndiyakatanga 2000 kuita member of parliament wemabvuku ainzi Justin Mutenda Dzamera. Mukadzi wakanga ari mupurisa. Saka hey, I get so affected when I start talking about this issue, because you know we were close friends. Namchon and the munhu wataitarisira kuti tinopinda muNew Zimbabwe tese, but takapinda muNew, takuda kupinda muNew Zimbabwe tisisinaye andidi manzo. Saka it affects me a lot, to the extent yekuti kana kuisa a presentation yakunenge kwakutonditambudza, kunenge kwakundinetsa anditi. But anyway, yeah, Tendai akataura nyaya yake ninyeve. Tendai was so helpful. He was so helpful, TB. He was so helpful. He's one of the members of parliament. Ukuti nanasi ndikataura nezvake nezvabiti. To MDC, Tendai is like a father. Although there were differences sometime, dzaitrana nevamwe leaders,
But to me, if I look at Tendai Biti, I see him as a father. Because at one time, I still remember, akatipa imwe twin cab yake white. Ayo ni twin cab yake imwe Nissan white so. Yatakamboshandisa, takatomboishandisa iyo kufamba kunotsvaga. Chipinda munzi kumwe kwatasikafungira tunosvika tichitsvaga. Tendai was a father figure. Until today, Biti is a father figure in the MTC. But our tengesi ava siyanai now. But definitely Simba knows, because Simba we had to go to Simba takatanga kufamba nemusangano Marare East kudhara. Tendai was a father figure. Saka I don't want to, but pana MP wandakasangana naye, I'm not going to mention him. I'm not going to mention him. Akatondibvunza kuti usati waurayiwawo. Ndikamundourawa ndakapara mhosva iyi. Chikanzobva angonditi zano iri kuuraya vanhu vakaurayawo. And those were the days that I chaga Tonde. Nandori uniform ipapo vandakasangana naye mfesi. But let me just leave it. God knows the time shall come when we are going to talk about that. Time shall come. Ndakataurira vanhu ndikati, you know, chakandipa kustudy forensic science ndapinda muUnited Kingdom is the death of Tonderai Ndira. Today I'm a proud forensic scientist because ndaiti nyika ichingosununguka chete, Tonde's body must be exhumed and investigations care. This is why you see when I came to United Kingdom, I had that issue with those deaths must be investigated and the perpetrators must come to book. This is why I went straight to study forensic science. And I studied forensic science because ndaida kudzidza science stereo. Ndakastada forensic sciences so that if everything goes well back in Zimbabwe, I'll go back and start investigating how Tonderai Ndira was killed. There must be a proper investigation. Starting from when the car came. Motikari yakanotora Tonde, yanga isina number plate, yanga iri twin cab, white. Yakasvika kumaraini kwana Tonde, ikato hanzi vakatopfurira pamba pacho vakadzika kudai. Vasvika pazasi ndopo vakabvunza kuti kutsvaga Tonderai Ndira anogara papa naNdira ndepapi. Then they were shown kuti pamabva pamasiya pamusoro apo ndopana Tonde, because road yacho inodzika kudai. Ndopo vakabva vadzoka vakasvika pamba pacho. Vasvika pamba pacho vakaona mukadzi waTonde achitsvaira panze kuseni. Achitsvaira panze. Ndobva vabvunza kuti Tonde ari kupi. Saka mukadzi semunhu aingoziva kuti Tonde munhu aigara akangosungwa. Andoona. Ndobva angoti akarara ari mumba. Ndobva wapinda wakomana wakoka pfuti. Ndobva wapinda ndobva wamubata, wamusunga muromo. Vakatanga kumurova. Vakabuda akati mirai ndipfeke munondiroverei. Zvikanzi hatina nguva. Ndobva wabuda akapfeka kashoti bhurukwa. Aine bracelet yake anga asina hembe or anything. Vakabuda vakamusunga vakamutakura vachimukanda motikari. Vachibva vadhiraivha vakaenda naye. Saka ndo patakazoudzwa shoko rekuti Tonde aita sei atorwa. Adimona. Ndo patakatanga kumhanya kutsvaga. Takasvika takaenda paRhodzivale police station. Kazhinji aiti akasungwa Tonde vainovharira kuRhodzivale kwekwe. Takasvika paRhodzivale police station. Vakabvunza. Saka kubvunza kwatakaita vanhu ava Rhodzivale police station vakati hatina munhu akadaro panapo. Saka takubuda paine shamwari yangu yandakatamba nayo bhora, anga ari mupurisa paRhodzivale police station, anga atove chef. Saka takubuda akandidaidza inini, anditi yapano ndobva ndadzoka.
ndadzoka akanditi pane motikari ye-white twin cab yabva panapa manje ikati zvikanzi twin cab ine board, vanga vachida kusiya board pano. Saka tawataura kuti hamukwanisi kusiya board, this is a police station. Toda kuziva kuti muri vanani, then we write your details down. Motiudza kuti board maiwana kupi. Saka hanzi vangobuda vachituka stupid vachibuda vachijambira motikari muyamwe, motikari ichibva yadhiraivha ichienda. Saka ipapo ndopa I became so suspicious because taiziva kuti Mutonde anga atorwa netwin cab ye-white, and that same twin cab ndo yakadescribwa nefriend yangu aishanda paRodzivek police station, mupurisa yeye. Ndosaka mona tiri kutaura kuti hazvinetsi izvi, hazvinetsi. Where to start investigating this matter? We have got where to start. And the people suspected to have been there, one of them died. 𝗭𝗵𝗶𝘀 angari mupurisa pa support unit paper. He is one of the people who was suspected to be there. And the other gentleman, foot I driver motikari iyoyo, angari mupurisa pa support unit. Akazofa assistant commissioner support. That means the other crew is still around. Saka we have got clue of what could have happened. But for Monzora, kuti ataura kuti ndiye akanoidentifya board, handi ndakaidentifya board mumochari, ndanzwa kudaro. Saka ndati mubvunzei mibvunzo mitatu chete kana mina. Wokutanga mubvunzei kuti paakaona board iyoyo mumochari, bracelet yacho yanga iri muruoko rwupi, munhu ane maoko maviri. 2, kana ari ndiye akarenja burial yatondera ndira, mubvunzei kuti coffin rakaendwa ratakaviga naro Tonde rakatengwa nani. I think those 2 questions will be enough for him. Last question momubvunza kuti patakaona cause of death yakanzi intermittent decomposition, we had a second post-mortem done. Pathologist akaita second post-mortem yo ainzi ani, and akanga abvepi, anga ahaiwa nani. Mapedza naye, munenge mapedza mukabvunza maquestions andakuudzai iwaya. Kana mukosa anyorei pasi, kana aita nharo mundidaidza. Panonzi Monzora ari live ari kutaura nyaya dzekufa kwaTonde, ndidaidzei ndiuye. Unfortunately pazvataurwa ndandiri pandichitry kuita live on Facebook yemasoja. Saka pazoya mai maponga vachichema vakati ngoma Yuda manyai kunoku, ndazouta log off ndomhanya kuya, ndaona zvapera. I can't listen to Douglas Monzora. I can't listen to him. Andini maona. Ndosaka maona ndauya ndakuratidzai kuti kana ndichitaura inini, I am not just an ordinary person. We were so close to Tonde. Ndosaka ndakuratidzai picture iyi. Saka ndakuratidzai this picture. This is me and this is Tonde. Saka between this hand and that hand ndombayo ine bracelet. So which hand had the bracelet? Ndapedza. Because munhu akakonfronta mortuary attendant, kana Monzora aivepo, must tell us kuti munhu akaenda kuna mortuary attendant achibvunza kuti how did this board find its way in this mortuary, ndiani? Andimo, how did Tonde's board find its way into that mortuary, ndiani? Munhu akakonfronta mortuary attendant asking him that question. Pakapedza paita pakada kuita fracas ipapo. Saka
zvimwe zvinhu anogona kutaurira achinyepera vanhu semunhu ari kuda relevance. We don't seek relevance on the dead. I'm sorry. No relevance on the dead. We are still thinking how this whole story happened and why it happened. And some people seek marriage on such death. And murunzo. Anchadi kutaura nyaya. Ndangoti ndikokupa hint yekuti mukaona munzora mumubvunza mibvunzo yandakupai. Mumubvunza ndakupai. Tinzwa kuti anopindura achiti chii. Handidi manzo. Saka I'm so disturbed, ladies and gentlemen. So disturbed. Why can't you seek counseling and so forth? That doesn't suit my heart. Andina amount of counseling yaningada inodzikamisa marwadzo angu. Ndikatanga kufunga kurwadziwa shamwari yangu ichitorwa ichinourawa. Imagine anga asingarwari munhu akasimba wangotorwa uchikorwa mutsipa urawa ipapo. Saka unoona no amount of counseling yaningakwanisa kupiwa inogona kunyaradza kurwa marwadzo andinawo kubva 2008 nemarwadzo akanyanya. Ndopauri kuona when I was leaving Zimbabwe ndasvika kumba ukaroi. Ndasvika kumba mukaroi kumba. Hanzvadzi dzangu handina kudziudza kuti ndiri kuenda kupi. My sisters never knew where I went. Ndangosvika kumba ukaroi. Ndobva ndati kune hanzvadzi dzangu ndikati handei kumakuva. Where I buried my mom, where I buried my dad. Ndikaenda kumakuva ndikasvika. Hanzvadzi dzangu dzakasanga kunziva ndasvika pamakuva. Ndakaenda nemaruva ndikati ngatisakurei makuva. Sakura makuva aramai nerababa tichisimudzira ivhu. Ndopandakapfugama ndikachema. Ndichiudza amai akafa kudhara. That was 2008. 6 years after my mom had died. Ndikavaudza ndikati amai ndakwenda. Ndikavaudza ndikati amai ndakwenda. Hanzvadzi dzangu ndipo dzakazoziva kuti munhu akuenda. Mama chiudza guva ndakwenda. Andambovataura hanzvadzi dzangu ndiri kuenda kupi. Ngati mondichengeta pano tiri kuenda kusango handiziva ndiri kuendepi. Mondichengeta pamafambiro svika ndasvika kwandiri kuenda. Ndikaenda paguva rababa vangu ndikavaudza the same. Baba ndakuenda. Handizivi ndiri kuendepi. Unoona kuti soon after Tonde aurawa ndopakatanga hondo. Akatanga kuurawa ndimudharambwanda. Mudharambwanda rika my uncle. Musi wa 12 April, it was on a Saturday. Kuurawa nonesano. Ndakaenda kunoviga mudhara kwakazangarare. Ndikadzoka. Chibva noviga mudharambwanda. That was April. 14 May. Tonde aibva atokwa achinourawa. Saka you find kuti ipapo ndopandakanga ndaona kuti I was the next target. Ndakanga ndapuwa warning na member of parliament weMDC. Andibvunza kuti usati waurawa
usati waurawa ndikandofirei mhosva ndakapara ndechi zikanzi chete zani iri kuuraya vanhu vakauraya vanhu. When I start thinking about Mdarambwanda kuti vakauraya ani, Tonde, we were missing Tonde, we found him and buried him. Ndaifunga vana Kaini, guys, vanhu vaiziva Kaini Nyeve kana vanhu vaiziva 𝗏𝗏𝗺𝗀𝗀𝗀 mupano wataiti man soldier mupano wekubhindura uyo wataiti man soldier ifambana naPhilip Mabika. Hapana anga asingazive God, angari slim bvudzi hombe mupano uyo. God ungauraya ani, 𝗏𝗏𝗀𝗀𝗀 ungauraya ani. Anditi muri kuona. Saka ndakabva ndangosvika paguva ramai ndikati ndakuenda. Kaenda paguva rababa ndikati baba ndakuenda. Kwandiri kuenda handizivi, ndimi munoziva kwandiri kuenda. Mafambiro andoita ndimi muchandichengeta. Kuna munhu ari kusimba ari kundichengeta. Ndakabva ndabva pamakuva. Hanzvadzi yangu mudiki gotwe remumba medu ainzi Emi anga akabata bhegi rangu, anga akatakura bhegi. Takafamba nemwana akati akafamba akamira unotasa uchima. Ndakapinda mutaxi ngati Ema, ndakapinda mutaxi ngamuti Emi ndakuenda. Ngati Emi ndakuenda. Akachema mwana. Bhuti makuenda kupi? Ndimi baba wakasara. Ndakuenda hanzvadzi yangu. Kana ndasvika kwandiri kuenda chataura newe. Ndakamusiyira foni yandanayo ndikati foni ndakuenda. Ndikatora mari yandanga ndinayo unozoda chaunoda kutenga mari $10 ese andanawo ese ndakamusiyira mari. Ndabvisa mayusi andanawo mamwe ndikamuti uchengeta mari kana waita problem unowana chekutenga ndakuenda handisi ndodzoka. Akachema akamira, taxi yakaramba kusimuka. Ndobva ndamuti pinda mutaxi. Ndobva taenda tese. Saka ndakasvika paTwin River Inn. Ndopa motikari yainditora yaizondipika paTwin River Inn. Ndobva ndatamira, takamirapo. Aingo ndakagara akabata musodzi kuchema katanzvadzi chirega kudaro. Ndaoneka amai, ndaoneka baba, chirega kuchema. Ndakupa zvauri kuda zvese, kana da mari ndakupa, ndakuenda. Saka motikari yakazondora yakasvika ichinditora. Akandiramba akandibata mwana achichema. Kati Emi ndakuenda. Ndapinda. Saka vanhu vandanawo vakandikasira, we are behind time. Ndajamba motikari. Ndamusiya. Akaramba akamira, ndakacheuka so. Chienda. Siya mwana akamira. Ndakasvika kunoku ndikagara. Ndakazonzwa yafoni. Unzi mwana haasi kuoneka kumba. Vanhu vakamboti semusikana anga akurawo so muda hameno tukomana twangawana achiendawo netukomana. Mwana akazodzoka later on. Mwana angasichatauri. He tried to talk to her. Chikanzi mwana akurwara. Ema akaendeswa kuchipatara. Ukatasa death certificate rake rakanzi pneumonia. Akasvika kuchipatara mwana asichatauri. Ndobva azoburiswa akambogara akamborarama. Zvikatanga futi achibva aenda. Then she died. 2009. 2010 she died.
she died. Saka muchiona, this is why muchiona, if I'm talking about these issues, I become so emotional about these issues. I lost friends and relatives, my own. That's the bad part of politics. And more. So, if anyone comes to you and claim, but I did this, I did that, I did that, Mundaiza to kurukura. Nezuva racho, nenguva yacho. Zvinhu zvisinganetsi izvi. If you were there, you know, this is why I didn't want to venture in this topic, because I really understand when I start talking about the issue, I become so emotional. Vanhu vachitaura kuti hanzi enda unoitwa counseling, there is no amount of counseling that will bring Tondera Indira back. No amount of counseling that will bring my sister back. No amount of counseling that will bring Ndara Mbwanda back. And the people I'm mentioning here were murdered in 2008 by ZANU-PF. A political party where Monzora is going now to negotiate with Emmerson Mnangagwa. Monzora is trying to pay a blind eye to the people. The suffering of Zimbabweans, we are suffering because of ZANU-PF. ZANU-PF is a political party that invited sanctions on its own. Anza hapana munhu MDC akambogara mujeri seni. Handina kunzwa interview yacho, but ndanzwa zvichitaurwa. Ndikataura ndikati, kana ari munhu anoziva vanhu veMDC, if he knows MDC people, we still have MDC people who were arrested in 2008 who are still in prison today. Vamwe vai-accused mhosva dzavasina kupara. We have got last Mayenga Hama, he stayed 8 years in prison. Let's roughly say 10, because he spent 2 years in remand and 8 years as a convicted prisoner for the crimes that he never committed. So if Monzora comes to you and say he is the only politician in MDC who has served a prison term more than anyone else or arrested more than anyone else, tell him that you're a blatant liar. You are a blatant liar. If they were arresting Monzora, it's probably what we call a smoke shield. Because he was always seen with Vanapo Mangwana, aizosungirwe. Monzora anakana vanga ranaro rekunzi akati akasungwa stere kupfura vanhu vese. Hana kana vanga ranaro rinoratidza kuti akambopinda nemumaoko evavengi. Hana. Ini ndakagara panapa. Pandiri panapa. Ndakagara pano. I lost my hearing. I lost my teeth. Being tortured. I lost these things in the hands of ZANU-PF. Ukanzwa munhu aitaura kuti akasungwa stereki asina kana vanga rekurwa kana mbama zvayo. Regai ndikuudze. Tsvagai picture ya President Nelson Chamisa. Chamisa uyu. Tsvagai picture ya Chamisa. Mukaona akaita kunga nemang'anda, hasi mang'anda, Chamisa hana mang'anda. Isimbi yakarova apa ikatsemura. Vachida kumuuraya Chamisa. Had a cracked skull.
vanhu vane maronda estruggle for Zimbabwe. Uratidzwa ivanga rina munzora nderipi? Today I wear dentures. Hasi mazino andinawo. Hasi mazino andina mazino. These are dentures andopfeka hasi mazino. Ndakarwa nebattery foot. Urunzo. Kurwa nebattery foot. Kurwa nebattery foot. They wanted to kill me. I don't know for what reason. Andimurwana. Taura ako Simba. Boss ukaona kona Parodzville police station paya taigara tipasvika. Ndaive nefriend yangu. Atamba naye bhora ipapo. Andimurwana. Munzora ana kana vanga one raanokuratidzai. Ndakasungwa 100 times. Atitaure takasungwa kangani isusu wana Shipad. Zvine marecords. I went for 6 solid days under torture. Ndakatorwa Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I was released only on a Monday. Attorney General aivepo ainsobhuza Gula Ndebele in 2003. Pa 2003 Attorney General aivepo ainsobhuza Gula Ndebele. That Sobhuza Gula Ndebele ndiye munhu akaramba kuti nditonge kana ndakaenda kujeri for the crimes that I never committed. Ademo gonna Professor Mapende. Something that is painful. Attorney General ainsobhuza Gula Ndebele. He is the Attorney General akaramba undiende kujeri. Akataura kuti munhu wamasunga uyu haana mhosva. But I had already been vandalized by these enemies. Ndakanda kuvadzwa. Ndakarwa nebattery foot ndikatikoka. Unoziva 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗀. Kune kwainobatana kune ka soft to my soft in green trico. It moved from its place and it cracked. My doctors are we can't even put a plaster now. I don't listen kana Munzora kana uchitaura. Vanhu vasina basa vaive. These scars that I'm showing you today. Kana ndichida kunzwa kuti vanhu muri kutaura nyaya. If I want to hear you, pamunotaura nyaya dzimwe munhu vanhu vakandifonera ndopfeka nzeve. Avana mascars aya tiri kuratidza aya. Scars for the liberation of Zimbabwe. Munhu akataura Yudachi zvakamira sei zvakaita sei. Ndopfeka idzi ndo nzeve dzangu idzi. These are hearing aids that allows me to hear. When you give me a call, I have to wear this. I have to put these ones on. Ndopfeka nzeve so. Uchifona yo ndopfeka nzeve. Ndakunzwa. I wear these things on both ears. I wear these things on both ears. Ndopfeka nzeve. Kana ukafona tichitaura tese. I have to wear these ears so that I can hear you. This was through torture. I lost my hearing through torture. Cruel. I almost died. 7 months. So I mean 6 days.
under torture. I almost died. This is why you see when I talk, when I'm talking, sometimes you're shouting. Those that guys, I can't control it because when I'm talking, I'm trying to get to the same decibels with you so that my ears can pick. So at the end, even I rip a phone and in a secret, for me to hear you, there's a phone young per voice, do not tower. And in a secret, I have got no secret. So that my phone can pick for me to hear you. These are scars of this struggle, which is the same struggle that those who never suffered for it are claiming that I'm a president of this part. Those who never suffered for this part, who do not bear scars of this part, of this struggle. Thanks, Mazai. There are people who were never even slept in this struggle. People who were never even beaten in this struggle. People who were just being used as smoke screen. Anosungwa pana botenderwa nayo siwa bwanzenda. Ndo vanhu vakuzanda ndakasungwa 100 times. Unosungwa 100 times. Ahuna kana mpama yawakarowa. Not even a day uchisungwa 100 times. You don't bear any scar of the struggle whilst you were being arrested 100 times. If you count how many 𝗏𝗏 Indira was arrested, if you see the wounds that 𝗏𝗏 Indira bore for this struggle, you'll be shocked. Tora imfana anonzi Barnabas Indira mumisa mubvise hembe, you'll be shocked. Tora munhu anonzi James Chidakwa mumisa apa mubvise hembe, you'll be shocked. I went through a hell in the hands of 𝗏𝗏. You will be shocked. The time shall come, Simba. If I am still alive in a new Zimbabwe, I'll go live on ZBC and then I'll tell you. The time shall come. We are getting there. This is why I was talking to members of the uniform force. In any, I've got privilege, I've got a very good privilege that I worked with a lot of people. I worked with the soldiers, I worked with the CIOs, I worked with policemen, I worked with my prison officers. I was trained to prison, I was trained to support unit. So, how did you know? I was trained to support unit. I worked with the support unit guys. We had our boys in support unit. My supporter MDC. I don't keep all information here. Army today. I don't want to say a lot because I might expose some of my colleagues in the army and relatives in the army. But azvindinetse kuwana information yandoda kubva kumasoja. Azvindinetse kuwana information yandoda kubva kupolice nhasi. Azvindinetse. Because I've got close people. Azvindinetse kuwana information kubva muoffice yaMnangagwa. Azvindinetse. Pakatanga zvekuMozambique zvazvo. Uchinzi kwaita marebels chichi vanhu vari kuurawo Mozambique. MaCIO neArmy neMilitary Intelligence vakaronga kuti ngatiendese vafana.
MDC, they wanted to implicate Chamisa. And that information ndakaiwana before they executed their plan. Ndikaiburitsa live on Facebook, ndikaaleta on MDC kuti taurirai Nelson Chamisa to be very careful. These people, they want to implicate him in this, arrest him for terrorism, send him to prison, convict him to death, and kill him before 2023 election. Ndo misangano ya makuona wana Monzora vakuita wana Ngwena wana Mnangagwa. Monzora is not a member of Poland. If he is going to State House, I know you guys do not know State House. I've been inside that State House here. Ndakazobvunzwa nemumwe munhu anzi unoenda kuState House uchitsvage. Unobvunza a prison officer anoescota mabanditi kuti unotsvage muState House. Imo muState House maigadzirwa nemabanditi. Magarden remo reiitwa nemabanditi. Undibvunza kuti anzi waitsvage kuState House. That's not a question to ask a uniformed force member. Vafana vanogara pamabarracks, state barracks aya akabatana neMorris aya. Ndo pataisvika paState House. Ipo patichitora vafana vachienda kumadrills. Then someone will ask you, a prison officer unotsvage. Ndikamubvunza, do you know close security yaMugabe yaive nema-ex-prison officers mama? Then you ask a stupid, silly question. Ganzi mukadzi anotsvage muState House. A very silly and stupid question. Ndoba saka manzo anechitaura ngati vamwe vafana vamunoti masiya iwowa, these are pure civilians. Vafana vanonhonga muroad vasina kana experience. Bosi kusiya iwo ndakambotaura nemumwe mufesi wandaitaura naye. Ndichivaridzisa pfuti vafana vaya ndikati, okomana, madimati mukanhonga vafana ava mbovaendesa kana kupolisi kana kuarmy chaiko kana kuprison, vanodriliwa vafana ava. Mozovapa henyu basa roti vaite masiya iwo, vambodriliwa vave nediscipline first. Ndosaka vachiona masiya iwo emuZimbabwe vanongoabducta vanhu vachinouraya vanhu zvine chibalance. If you look at the way vana Joanna Mamombe were abducted, chibalance chakaitwa paipai. And vanda zvinhu zviri obvious zvekuti unotoziva kuti zvaitwa nemasiya iwo izvi. Zvinhu zviri obvious zvisina kana intelligence mukati. Pane nyaya dzakaitika munana UK. Today ukavabvunza how Princess Diana died, nobody has got clue. Unongonzwa kuti MI5, but who knows whether MI5 or it was just a pure accident. There are other operations zekuti kana dzikaitika, you can't even pin at someone to say this one said this or this one did that. These are opinions we read from newspapers. Princess Diana kazorawana vanhu vakati, which we don't have clue, we don't have any information about how she died. What we only know is she died in a car accident. That is the only thing that we know. But with Zimbabwe, it's known. There was a motikari yemasoja yanga iri pamberi apa yakanokata vimba itsvangira yakabva afa ipapo. Akaita accident akanofira kuchipatara. Very clear things. Ukanzwa panzi pafa minister muroad muZimbabwe, bvunza hanzi anorova puma. Every time a minister dies from an accident, arova puma. Ndakanzwa umwe munhu achiti vana Kasukwere dzoka utonge nyika, ndikati are you for real? Kasukwere ashanda kuCMD. Motikari dzamainzwa kuti yafeila mabrakes yadonha, minister afa. Ndo vakomana vaengineer zvese zvazvo. Then you say adzoka utonge nyika. Hanzi visa, hanzi naValeri visa. Pandakatobva kuZimbabwe ndakatouya ndine indefinite leave to remain in this country. And more. Although I didn't want to come to England,
ndaida zvejambanja. Ndaitoda kuenda muSouth Africa ndotsvaga wafana todzokera tonoita jambanja chairo chairo muZimbabwe. But vanhu vakanditi you have fought enough battle. You need a rest. I'm just here to rest, waiting for my time to come. I'm just resting here. Even if you look at the way I do my things in the UK, I don't like to be, I don't want to be here. I should be home fighting with other people. I don't want to be here. I've been in this struggle for too long. I don't want to lie dominant. I should be home fighting with other people, with colleagues. And national dynamism in England, this country is too cold. This England is too cold for a black skin. It's too cold for a black man. Ndotoshamisika kuona vanhu veZANU-PF vamwe vane mapurazi, vane mamaini kuZimbabwe, vachishanda muno kutsvangura chemberedzi. Munhu ane purazi uchazorima gore ripi? Wachena imvi, wabuda imvi, usakwanise kufamba wozonorima. Enezvi ugere muUK, you've got a farm back there, hakuna zviri kuitwa. Munhu anongona kuzono ndine farm agara muUK. Kamubvunza uri kuite muno muUK, arishanda muKhome, arupisika chemberedza dzatopisikawo isusu. If it was me, MDC in power, what do I need in UK? Honestly, what do I need here? When MDC is in power, vachamisa vada kubatsirwa kuvaka nyika yeZimbabwe. Ukada kuona vari kuti hanzi inovakwa nevene vacho, vene vari kuswera vachivaka matoilets pamusika. That is not a development. That does not bring employment. Vene vari kuswera vachivhura mabhazi, bus station. Kukwakaenda 2 magas cylinders eoxygen, vene vakanocheka cable. Ando development kuitwa navene yenyika iyoyo. Pane mumwe munhu azonditi akantumira video yemufana wamuda DJ Towers. Mumfana anonzi DJ Towers uya. Zvakaoma onward. I wanted to be on the ground fighting with other people. Because I don't want to lie, guys. If I can't revenge the death of Tondera Indira, if I can't revenge the death of Mdara Mwandarika, if I can't revenge the death of Emily Yuda, definitely I won't be doing justice to the departed. They did not depart because they wanted to leave this world. They were murdered by ZANU-PF. And they can't talk anymore. They can't fight anymore. You understand? So what I'm saying here is, in March next 2 months to come, we'll be in March. There are by-elections to be held in Zimbabwe. These are proper or a right channel of burying Monzora and his minions. It's time to bury him once and for all. But Oshika 2023, we bury the whole system. The people of Zimbabwe are more than ready to bury the whole system. This is why you see panafono wanamai maponga uti mkoma shepard manya ku Twitter kwa 𝗭𝗶𝗺𝗀. The question and our bvunza is one question. Is one question. Ndeyekuti, how many people were against Monzora and how many were supporting Monzora? You find the whole platform was against Monzora. And she said only 2 people later came to support him. Those are the results of the
March elections and the results of the 2023 general election. It is quite a substantial number that will vote against Monzora. Kana akaita 1 MP anenge ane rombo rakanaka. He must ask 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗀𝗀𝗀 who went the same route. The same route that 𝗭𝗶𝗺 went will be the same route that Monzora will follow. And so this is where I was trying to make a presentation this evening. I was trying to talk about the Zimbabwe National Army's participation in politics. I've been talking to members of ZNA soldiers, serving soldiers. Ndine mpana wangu major, mpana wangu nini? Major ari kuarmy. Ndachitaura naye nezuro. Apesera kuti amdara mushandi uraisa ndikati aiwa kamfana. Anapa ndokuuraisa. Iwo wakafa kudhara. Wakasarudza kufira nyika. Kandima wafana maimba kaimimi. Ndiwaiona komando. Hai komando. Hai kafisarudza kufira nyika. Kana zvinhu zvaipa. Wo komando here. Kuneta here. Aiwa uriwe komando. Yakasarudzwa kufira nyika. Zvinhu zvaipa. Wo komando here. Ndikati iwe mpana yo ndimaimba komando here yakasarudzwa kufira nyika na zvaipa. Saka kana ndakutaura newe nini mukoma wako. Takuta deep into politics discussing Zimbabwe. Indakasarudza kufira nyika. When I came to the UK, I didn't want to come to UK. I wanted to go to South Africa, which is just a step into Zimbabwe. Come back and fight in Zimbabwe. Because ZANU-PF tairegerera. Chapati vanhu varegerere ZANU-PF ndoma individual abductions in the made anoitwa neZANU. So it means people of Zimbabwe now cannot fight because they are scared of being abducted individually and being murdered. So they need people to safeguard them. They need a political party that protects them. So these were the key points that we wanted to discuss. And someone asked me a question here, I didn't answer it. How about the party name? How about the party name? If you still remember, baba vekupisirwa mubedroom mavo nyaya yakazoongororwa hazviongororwe zvimakwana ezano hazviongororwe vale. If you can still remember, ladies and gentlemen, MDC is a political party. Ipati yakaita problem yekuti yakafomwa not with an individual like ZANU-PF. ZANU-PF yakafomwa nasekuru vangu inini. Uchaona mumwe munhu achizviramba pana. Mumwe munhu anogona kukaka nharo ipo pano. Political party inonzi ZANU-PF yamava kuti ZANU-PF nhasi yakafomwa nasekuru vangu ini ndo vakafoma political party yamunoti ZANU-PF. Yakafomwa nasekuru vangu vandaba ningi stone. Ndarakarara kuMount Selinda uko. Ndiye munhu akafoma political party yamunoti ZANU-PF nhasi. MDC aina kufoma in a similar manner that ZANU-PF was formed. MDC, it was agari ma pockets
anga ari mapockets. Munhu aifanira kuti president weMDC wataida watataka ema isusu ainzi Isaac Matongo akazosetla kuita chairperson of that party. Vatsvangirai vakauya kuzoita president of that party because of his experience and length of fight that he had against ZANU-PF. He was a trade unionist. Sana Mdara Matongo, Isaac. Mozi Mdara Matongo, Isaac pano. Vashoma vanomziva pano. Aita akauya kuHarare East raifemera mudenga so riri giant. Chifemera mudenga. Yuda, Mdara murise. Right, Mdara. Taigara pasi na Mdara Matongo tichitaura. Aita akandiona so aifana kuseka. Pano akauma, pano. Kandiona pano akauma. Andi murugona. Saka zvese nhoroondo isina basa MDC. But problem yakaitwa ndeyekuti yakafomwa nema different organizations. Ndakazomboudza mumwe munhu panapa akandirambira kuti munhu akaita spearhead formation yeMDC akatanga neidea yokuti wakomana izvi nyika yaenda, why can't we have an alternative voice to challenge ZANU-PF? Vanhu panapa vanozviramba ndikazvitaura kuti mudhara ainzi Gordon Chavunduka is the father of MDC. Ndo baba vakatanga nenoise yekuti ZANU-PF needs to be challenged and we need an alternative voice. Although Mdara Chavunduka did not come open kuti atore chinzvimbo opposition, ndo the father of MDC Gordon Chavunduka. Munhu achandirambira panapa. Ndakatomboita debate nevamwe masenior party officials eMDC chaiwo. Ndikatozoona kuti vanhu zvavasingazivi, but ndo vanhu vaioccupy senior positions in the party which they don't even know where this party came from. Vakati pamwe vamwe vakazodaidzwawo kunzi taakuenda conference kuningirinuko kuchitungwizo. Ndopa vakatozoziva kuti all right vakutodaidzwawo mwa. Some people were just invited there because they were trade unionists. Ndakashanda neMudhara kana maiziva Mudhara anonzi Isaac Maposa. Ukuti tsvangirai aita akaona Mudhara Maposa mogena aipfugama so Mudhara baba makadii, Maposa makadii. A veteran trade nationalist. Ainzi Mudhara Isaac Maposa. Mudhara Matongo aita akauya kuHarare East kuzotiona. Munhu aifamba naye Mudhara Maposa. Aita akasvika Isaac apa aipfugama. Makadiva Maposa. Andi murikuona. Kuti ndipinde politics ndizonyatsodzidza politics dzeMDC. Kucheya meetings kunzi uri organizing secretary Shepherd wewe kana uri organizing secretary weparty zvinofamba sei? Basa rako nderechii? Where do you start and end? Ndakadzidziswa naMudhara Isaac Maposa. Kune vakomana vakata sana 𝗭𝗶𝗶𝗀𝗀𝗀 Gomba. Vana Simba kadzvita. Vana Stuart Mtizwa nhasi wamakutaura kuti ari ndimeya weHarare. Vana Peter Mudavanhu kana ndakutaura Harare East. Mudhara Isaac Maposa. Vaiuya vana Mudhara Femaya vari kuHarare province. Vana Jambani vari kuHarare province. Ndakarwadziwa pandakazwa kuti Morgan Femai senator vaenda naMunzura. VaFemai vakatanga kuita chairman weHarare province
vana Monzora vasati vauya kuMDC yavo. Tinongozivana tinacho. Oh, noziva tinacho. Andimona. So you find kuti ndakatanga kuita organizing secretary weHarare district, Harare East. Vana Monzora vachiri kuita zveZoom, vachiri kuita zvana UANC. Vana Monzora ndakanda organizing secretary weHarare East constituency. Anditeerere Monzora junior kwandiri Mupata. Akazouya tamera imvi. Dzai yanhoroondo iyi haina basa iyi. Patakuenda pazita rekuti MDCT, MDC Mncube, MDC Mtambara, MDC Chimuti, MDC Chakuti. Ukaenda muconstitution yeMDC haina MDCT. T takabvumirana kuisa T kuitira kuti ti differentiate another MDC yakanga yaenda na 𝗏𝗏𝗀𝗀𝗏 Mncube. Ndikati yakanga yaenda na 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏 Mncube ndenge ndakunyepera vice president Mncube. Nokuti havana kuenda neparty. VaMncube remained in the original MDC. Tsvangirai was fired from the MDC. Kune vanhu vakangofunga kuti MDC must be led by intellectuals, people who went to school. As you all know, kuti Mudhara Tsvangirai akanga asina kudzidza, asi aitaura chirungu chinopfuura varungu. Anga akadzidza pachirungu kupfuura varungu. So pane decisions aiitwa like pa 2005 takuenda kuma senatorial elections ndo akadivide MDC. I'm not going into details of what exactly transpired, but vasiri kuziva ipapo. Kubva ipapo pakanga pane tuma MDC. Unosaka manje ati Secretary General aivepo 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏 Mncube havana kuenda neparty. He remained with the original MDC. And he remained the Secretary General. Gibson Sivanda became acting president until Mtambara azouya. Saka unoona ndo pamwe padaishorawo zvangu vamwe vanhu ndikati maZimbabwe ndo pandakatozonzwa umwe munhu unoziva kuti 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏𝗏 Mncube asi mudeveli. All along ndaifunga kuti mudeveli, but munhu anotaura ndeveli akakurira muregion iri mudhuze nemandeveli, but he is not ndeveli. Someone told me that. Bozi ndakati zvakafanana naChiwenga kuti anoita 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗓 odaidza Munangagwa kuti uya utonge. Andoona pakabva vatsvangirai, I think paifanira kuti a congress, vaifanira kuholda congress yavo tsvaga president wavanoda. He was like a prophet. Tsvangirai was a prophet sent ino. Morgan Tsvangirai ndobhotaura hangu kune vanhu kuti I don't think Tsvangirai was human. I think he was an angel in someone's board. Because everything that Tsvangirai prophesied came to pass. Tsvangirai akati chikafu muchachishaisisa tikachishaisisa. Tsvangirai akati munosvika pa pension age usina kusenza. If you go to Zimbabwe today, tine vanhu vasvika pa pensionable age who never worked in that country. Who never worked. And havana nepension age, they have nothing. So a lot of prophecies which were put by Morgan Tsvangirai came to pass. Saka since 2005 harmonized elections, we had 2 MDCs. We went into 2013 elections. We had 2 MDCs. We went into 2018 elections. We had 2 MDCs. We are going into 2023 elections.
And we are likely to go with the 2 MDCs. So people were asking me, kuti Monzora ati iye arikuda kushandisa zita rekuti MDC Alliance pama by elections. Ndikati MDC Alliance yaari kutaura iyi, kana achitaura alliance yakasainwa navatsvangirai yakazotungamirirwa navaCHAMISA, handifungi kuti pana ari mualliance naMonzora. Zvikanzi ati ana Mai Matibenga, ndikati Mai Matibenga, she was in the Rainbow Alliance. She was never in this alliance. If she is coming to this alliance, she is just a new member. She is coming in simply as a new member to this alliance. The alliance which was agreed navatsvangirai, ikasainwa navatsvangirai, haina PDP naMatibenga. Signature iripo ndeyaBiti. Pane signature yaWelshman. If it means this Monzora is coming in at the head of MDC Alliance, this is not the alliance that was there, which has got paperwork ready, which was signed by Vatsvangirai, and which agreed that for the next 5 years, the party will be under the leadership of Nelson Chamisa. That is not going to be the same alliance. Maybe they are going to contest with a different alliance than an alliance yakapinda my elections in vaCHAMISA. So the issue of a MDC Alliance name is not in contention. It is not in contention at all. Because the paperwork is there. Then my candidates akapinda under Chamisa, they are there. Munakamira is MDC Alliance president is Nelson Chamisa. Kana mvakutaura kuti vakushandisa judgment yema-election, judgment yeparty yakapuwa COVID judgment, kana yaya iyo yavakushandisa. That COVID judgment was described as moot. You can either implement it if you want, and if you don't want to implement it, you can remain like that, but it does not have an effect. There is no one gonna be charged of contempt of court as the judgment was moot. It was surpassed by events. So if these guys, they said, okay, if the judgment is like that, let's go back. Let's implement it so that we can have the Senate all the way out. But on that judgment, Monzora went on to say, Chamisa is not going to participate in this conference because he joined another party that is known as MDC Alliance. It is on record, even the letters that he wrote to Parliament, recalling members of Parliament. He said they've joined a different political party known as MDC Alliance, not MDCT. So I am not sure whether he is going to use the same name that he expelled other people to say they've joined that party. He said they left MDCT, they joined MDC Alliance. And now the MDCT that he is claiming that they left is an MDCT that was led by 𝗭𝗶𝗺. And when we went to elections in 2018, there were 2 MDC2s. My MDCT angari 2. One MDC opted to join the alliance. The other function of MDC opted to join, not to join the alliance, and went on to participate as another entity. So the question of MDC Alliance or MDCT is not in contention here. Hanza Simon Zora Zanomoka Anozwanebi. Nah, Hanza, I was there when MDC was formed and I was the real
lifu anga aripo papi, because kana achitaka anga aripo anga achiri kuita zvana UANC zvokwana muzorewo kwete zve alliance kwete zve MDC, because vanhu vaivepo tokutaurirai nemazita vana Ningi dai ari Gabriel chaibva anga achitaura kudaro, although akazopanduka ari ndiye akatanga kupanduka, zvainzwika. Dai vari vana Edwin Mushoriwa vari kutaura, kana vana Madzimura, vana Paul Madzora, dai vari ndivo vana Tafadzwa Musekiwa, dai vari ndivo vari kutaura kudaro, taitaura taiwirirana. He also said he is the current longest serving member of the MDC. He's a daydreamer, that one. He's a daydreamer. Because paakazoya kuzoita secretary general weparty, it was because of Morgan Tsvangirai. Mudhara Tsvangirai ndo vakaita kuti ave secretary general. Pama nominations akawana 1 province yakamunominate. 9 provinces never nominated him. They nominated Chamisa. Kana anga ari long serving member we-MDC pa 2000 anga ari kupi? Which branch was he? We've got records. Anga ari member we branch ripi? Anga ari district ripi? Rakanga, because andikati Shepherd Yuda ari kuHarare East District ndozikanwa neBinga District. Zvinonetsa izvozvo. Anogona kuanga ari district member or a branch member or a ward member somewhere else, which we've got no record. But ikoko kwaanga ari vanogona kuiva nerecord. We can't dispute his claim, but he is not the longest serving member. He is not at all. Tikanatarisa in terms of seniority, President Nelson Chamisa was the national president of the youth from 1999. Ndo vatingatotaura kuti vana Chamisa probably are the longest serving members of that party. Vana 𝗏𝗏𝗏𝗏, they were the first secretary general of the party. And it more. He is too desperate for relevance. I'm probably more senior than Monzora. Inini chakanditasa kuenda kunoita a provincial executive member. Chakanditadzisa chete chino one. Chekuti ndaive ndiri a serving prison officer. Saka it was very uncertain kuti ndirambe ndichiskela ladder. Otherwise I could have been there before Monzora. Saka I don't know. Vana anonzana mudhara webvudzi uyu engineer Mzuri. As Monzora only came to MDC 2000 representing NCA led by Madu. I am an even senior member than Monzora. Thank you, Prof. Thank you so much. But vaita zveconstitution ka vari kuNCA takatombobata fight isusu NCA pakaelectwa Madhuku taide chairman weNCAU takanobata zvibhakera zvaida kuitika ukabvunza biti ndasikazoti Lakson Tendai biti unoposherawo zvibhakera ndasikazvizive kuti biti akagumbuka anogona kuda kukanda zvibhakera chaizvo ndomusi ndakataka kuona kuti hat Tendai unoda kukandawo zvibhakera kudai tikabata bata mukuru bata mupfupi. I didn't want. Sorry guys, at least I can afford to smile. Since I moved out of this issue yatonde, I can afford a smile. Boss takabata zvibhagera isusu. Tendai achibudza love more Madhuku. Kuti you are a constitutional lawyer. You must know the constitution of NCA. NCA is not a political party. NCA is a pressure group. Rukuda kutaura new constitution yamakazoona ya 2013. But Madhuku was someone looking for relevance. He didn't want to leave that NCA chairmanship. He has been the chairperson until Ameno. The constitutional lawyer Makaro.
kusvika mugabati madhuku strategy yamuri kuona iri kana monzora inonzi madhuku strategy, which was named by none other than the first dictator in SADC, Robert Mugabe. Ndofunga muri kubata zvandiri kutaura kuti kana nzondora ane nharo ngauye pano titaure zvandiri kutaura. Pane vamwe vanhu vekuti hatikwanisi kuunza panapa, vandoziva kuti ava akauya panapa tikaunza munzora toita pachabatwa zvibhagera, bata murefu bata mupfupi. Munhu ane kuna vanhu vari panapa, kuna pane munhu wani anoitwa overlooked nevanhu zvisingaiti, who played a critical role in the administration of MDC, anonzi 𝗧𝗵𝗶𝘀. Is here in the UK. Vanhu kana muda kuziva chokwadi, ingoendai kana paTwitter hendo yaSandasoni kana Facebook page rake. Anomboti kana zvake zvauya bhururu wangu anonyora ipapo. Anonyora. Saka chokwadi chimwe munogona kuchiwana indirectly through people who have been within Morgan 𝗏𝗏𝗏 circles. Anditi maona. Saka I encourage people kuti endai pa Facebook page kana pa Twitter handle yakanzi 𝗧𝗵𝗶𝗀 and read from there. Bhururu wangu kana zvake zviriko achida anokunyorerai chokwadi chinorwadza. Anokunyorerai chokwadi chinorwadza. Saka you can find some other information indirectly from my Twitter handles and andikutaura iwawo nema Facebook page. Andimona. Kana pana ane CV yamonzora tipewo. CV yamonzora motipawo. Saka tiri kutaura kuti name yekuti MDC haina anorambidza kuishandisa. Hakuna anorambidza kuti iwe ungashandisa zita rako, harisi zita rako. When you came to MDC to join MDC, you found those names or those two MDCs were there. Were there. Ndichiri kuremember inini Tendai Biti Mdara Isaac Maposa vana Fisher vana chirikure tatakawanda vakomana kuHarare East paka splita MDC vatsvangirai vakanzi hadi kuvaona vachitsika paHarvest House. Tsvangirai akanzi atsike paHarvest House. Takaenda isusu kumba kwaMudhara tsvangirayo. Vana Biti vakamboda kuenda vakakunojoina part yema-intellectuals. Tikamuudza point blank Harare East. Tikati ukaenda hako forget about Harare East, my friend. We've got a lot of people vanokwanisa kuita ma-members of parliament. KuHarare East taiona Timothy Mbau, taiona Montelo, mumukaradha ainzi Montelo aida kuti MP Harare East. Taiona Mudhara akazofa ainzi 𝗏𝗏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 𝗏
what Montela nezvimabhawa zvake mumapurazi. Tichienda papurazi pabhawa raMontelo paipa tichiita marari ipo paipa. Saka you will find that there were a lot of potential people who wanted to become members. And I know mfana murungu futi angati kure zvakanga asiri mfana stere murungu aida kuita member of parliament. Cause oya mudhara aive ne ainzi anikoyo ainzi 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗀 aive nemabhazi ainzi matauya aida kumboita meya pakazoita mudzuri meya. Munhu angadai akaita meya aive murungu paya ainzi 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗀 aive nemabhazi ainzi matauya coach services aya. Ndaidofamba nadriver wake nekamwe nemwe Datsun B22 yake yeblue so ndakangana sere mfana wacho. Andiona taiona vanhu vakawanda vaida kuita mameya, vaida kuita
vaida kuita members of parliament. Saka takaudza MP wedu tikati isusu takaramba tikati kwatiendo hatina kudzidza. Ini chandakarambira kujoina ma-intellectuals ipapo nanga ndisina kudzidza. Saka ndonodzishandira nevanhu vakadzidza ndoitwa garden boy ka. Ndonongwa kumhanya neT. Ivo vari mahofisi vakavharirana vachinyora vachitaura zvirungu. Unoziva kuti ukaenda pavanhu vakadzidza vanoshandisa inonzi jargon. They use what we call jargon. Ukaenda pavanhu vakadzidza stereka vanoshandisa jargon language yekuti iwo hauinzwe. Language iyoyo is to try and eliminate vanhu vasina kudzidza. Saka kana usina kudzidza unoona kuti apa handikwana, apa handina kuenda kuchikoro, apa handipinde. Saka uchakwanisi kupinda panotaurwa jargon nevanhu vakaita sei, nevanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro. Saka takaona vana shepherd kuti taive tine limited education. Chinhu chinonzi education chinhu chakanaka. Nekuti kana uri educated une variety of words, or you've got a selection of words that you can use to communicate clearly. This is why uchiona Chiwenga general, his communication is so bad. He lacks a variety of words to use when he is speaking English. So he cannot construct one good sentence of English. He cannot speak proper English. Saka uruona kana munhu akadaro anenge achingodawo hake relevance politically kunzi ndiri vice president, but it's just a stooge wekuti madecisions akarohwa nevakomana, bhilo ikamhanya panapa, Chiwenga munomubira mari yese akagara pano. Kurova mari yese enyika akagara. Mugabe chayanga akadzidza akarohwa 15 billion yaakazobuda akuchema kutaura kuti vakomana varume vanobawa. 15 billion yarova pasi, yaita slip of his hands. 15 billion, and he said it. Mugabe hapana munhu akambotaura ari outside kuti Zimbabwe yabirwa 15 billion. So you find that if you are around intellectuals, they use words and phrases which are familiar to them as experts or as educated people. Sometimes the words that they use it between themselves. And if you are around wewe usina kudzidza, you don't understand that jargon. And they use that jargon in order to confuse you and restrict your engagement. So we couldn't allow to be restricted in engagement, in political engagement. Kutaura kwatiri takadai muparliament medu muchinzi mune madokta, mune maprofesa, mune vachidya uchine mukaka wenyika, nyika yese ichitambura. But look at it now. Tine members of parliament vatoona kuti avatori illiterate, varimo imomo, vanational timber. Vanenge varimo muparliament vachingomana varimo andimona. Saka you find kuti zvadaro takabva tati no regai vanoenda vaende. Takazoenda kumba kwaMudhara Tsvangirai nana Diti nana Mudhara Maposa. Tikasvika, unoona ndopandakaona chinhu chinonzi amai vaive vainzi Susan Tsvangirai vaive. Ndopandakaona definition yamother or definition yewife. Mudhara Tsvangirai anga akapiwa mukadzi nedenga. Mwari vakamusarudzira mukadzi kuti Morgan, you want a wife, I'm going to give you Susan. She was an exemplary of a mother. Patakasvika ipapo musikana webasa akanzi haubiki, vana vangu vauya ndobikira ndega. Vakasunga zambia ravo, vakasunga dhuku, vakaenda vakati poshi kuridai sadza kurimona. Rikauya tikadya takagara paveranda naMudhara tichitaura. Mudhara Biti akaenda and pledge allegiance to Tsvangirai.
ndopatakasimuka tikati hechochi murenga harvest house tatora hechochi murenga motikari dzamakuona dzakagara pamatombo dzakanzi MDC dzedzi takatora dzese dzi kusvika vice president wedu now 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗯𝘄𝗲 dzikabva dzatiza dzikanogara kwadzo kunana Gweru vana Gibson Swanda vakazonoorera kubhuruwayo andiri maona ndo pandakaona definition ya amai pana Susan Tsvangirai. Until today it's hard to come across such a mother in politics. Zvamaiona zvekuzano zvekunzi Mnangagwa wajaira. You can't say that was a mother, that one. Or what zvamuri kuona zvikuitwa na 𝗭𝗭𝗺𝗃 Mnangagwa zvekuenda kunodzisa vanhu kufusha mufushwa. Akazvarwa tichidya mufushwa 𝗭𝗭𝗺. Akazvarwa tichidya mufushwa isusu. Munyemba tichidya mufushwa unonzi mbora. Miriyo yana veji mumatown taifusha mufushwa ikovho yawandisa vanhu vasingatengi. Makabichi taifusha. Asa anokwira anotakura inonzi convoy yemasiya iwo nemasoja nemapurisa akananga kumandaro ini kuti vanhu vadonha vafa. Ngabvunza ndanoenda kunoitei ari kunofusha mufushwa. Kunofusha mufushwa. Watakakura tichifusha. Ndoti ndikatarisa inini nhasi vanhu vari kurima maplaza ava vari kunzanzi nhasi kwazoita bamba harvest varume tichitanga kupuwa yainzi minda mirefu ndisi vanhu vakatanga kupuwa yainzi minda mirefu kuma 1982 taiti tikarima patakapuwa padiki diki taiti tikarima every year tainisa 100 bags dzechibage kuGMB mabhazi aiwana ainzi ana muchecha nana wati ukaritarisa pamusoro rinenge richitanga richabheuka nefertilizer taitakura 40 bags uchiti murusa pabhazi 10 bags AN pabhazi 10 bags AN muchifamba muchiinda mausika munapambare munapinda munomaundideni usike uruseka ovhurusi yangu uruzizira iri drink rangu kumwe oh andini mana nyati kutaura tina mwana madha vari muno mama na madha madha vari muno madha this mother nechisketi chakaonyana madha mama karara andini muri kuona nyaya dzatiri kutaura panapa andinodya raenda kusira maspageti means anosa madika matemba ndikumadawo itai ukanga kuti udya spageti nematemba saka you find nyaya dzatiri kutaura panapa ma-MDC waya airana ari tu Monzora oenda kuenda meeting na Mnangagwa kuti hapana imwe MDC ichabvumirwa muno munyika yangu ndo yamuchabvumira. Hanzi na Monzora yangu MDC ndo yamuchabvumira hakusina imwe MDC inobvumirwa kucontesta election muno. Kudherera vanhu. Alright. Kudherera vanhu. Andimona. That's a deliberate way of provoking the Zimbabweans. MDC tine vanhu vari pasi vakafusirwa. Tine ropa rakadeuka. So you don't provoke people deliberately. Because if you want to see could you are provoking us and we can react, I've started reacting now. Ndrukutaura ndogara ndichema every time and then. Kuti dai ndiri muZimbabwe ndisisiri mukadjeri ndaibuda basa musi wa24 April 2021 ndopandakana ndakabuda basa muZimbabwe kuprison now ndikana nda full-fledged a politician
nonsense zana Monzora dziya adziitike 3 points adzaiitika tonderai ndira aripo. Ndo nyaya yamuri kuona iri kutirwadza. Saka everything that I've said here, Monzora akaenda kunotora Harvest House nemapurisa epresidential guard vanga vari musivi, masoja epresidential guard vanga vari musivi nesupport unit yanga ndo vakaenda kunobvuta Harvest House vakapa Monzora. Waiti ukaona mapurisa uya paHarvest House paipai vaiuya vachikanda mategas, saka vari kuona mahwindo eHarvest House anga akapwanyika. Vanhu vachiti MDC aiparara, taisa zvaita Harvest House ravo radongo. Tikataura tikati tikada kugadzirisa Harvest House ya haititorere tinongouya shepherd noita live on Facebook toreza $10,000 pano totonopenda Harvest House nekuisa mahwindo tatopedza nhasi, we can do it. But takati Harvest House is a symbol of resistance. Mahwindo aipwanywa nemategas nemasoja nemapurisa tegas achibhira vanhu vachibuda vachitiza muHarvest House. Andimona. Saka takazongotsvaga masende kuti igadzirwe, but otherwise yaifanira kumboita remain like that for quite some time, a symbol of resistance. Problem inozoitika ndekuti mvura ikanaya inopinda, building inodamejeka chete. Saka atingateerere munhu anouya nemasoja nemapurisa kuzobvuta Harvest House. Unotora chijudgment chakapuwa muCovid, vanhu vasingafambe vasinganese muchibvumirwa imimi. Monzora ndiye aibvumirwa chete kunoungana kwaikoti, kubvapo achiunganidza vanhu mana mupi vachita mararo vachita chamisa akangofamba ovharirwa. Saka atisi, we cannot listen to you. You are just a wing, an arm of ZANU-PF. And I wonder kuti vanhu vanongonzi naMonzora we ndavanani, because as far as Zimbabweans are concerned, he is a nonanity. He is a nonanity. Thank you, Julie. Akapuwa all the ground during COVID, whilst we were locked inside the houses. Achifamba achiunganidza vanhu vachita marara avo trying to hoodwink people, trying to destroy MDC. But ndofarira vanhu kuti vanhu veZimbabwe vakaramba vari steadfast, vakati zvaMonzora hatidi. Handiti maona zvakaoma. Saka I don't know, it's all up to the people of Zimbabwe. We are not atisukunyengai kuti muye kuMDC alliance mufambe nawachamisa ayo. The decision is yours, ladies and gentlemen. All the shenanigans dzakaitwa naMonzora hadzina kuitwa secretly, dzakaitwa makatarisa. So ukaona wakunojoina arm of ZANU-PF, because what Monzora is just doing is to prolong the suffering of Zimbabweans, to prolong the rule of ZANU-PF. He is a 2030 project, is ZANU. And 2030 yacho vanenge vakuda kuramba vachishandisa vafana ivava kuti hanzi endai munorowa vanhu MDC 𝗧𝗵𝗶𝗀𝗀. Ndakati considering ED Mnangagwa, vanhu ndakati vanhu vekuZimbabwe munofana kumboona vhurai maziso aya muone. Mbovhurai maziso. Unoziva kuti ndikatarisa ED Mnangagwa, so Mdara is not health. He is not health at all. Mark my words. Tikasvika 2030 aripo, Mwari vanenge vamuchengeta. He is not health. Because ukatarisa pane video yakabuda akagara naPassion Java achikwiridzira chibhegi cheweti, so chikapfita chachakasungirirwa
patrouser aichikwiridzira so. Kazhinji chikatita icho cheche chinoiswa vanhu vanenge vaitwa maoperation prostate cancer. I am not saying that a cancer, but if you look at him, you can tell that Mdara is not well. I'm not diagnosing him, but I am telling you what I observed, my own observation. Mdara uya must have prostate cancer. Because chibhegi chaikwiridzira chacha chinoiswa munhu anenge aitwa operation prostate cancer. He could have gone that operation, or else is due for that operation. But I am telling you here, I'm not prophesizing, but I am telling you, if you look at him, he is not healthy. Munhu akutorwara. Kana asina prostate cancer, ameno, tozonzwa kumberi. Muchengete video ino yandakuudza izvo. Tozonzwa kumberi. Kuti musi wa 7 December, musi wa 7 January 2022, Shepherd Yuda akataura akati, ndakaona Mdara akagara na Passion Java, aikwiridzira chibhegi cheweti, chikathita cheche. Kathita yeye inoiswa vanhu vanenge vaitwa operation prostate cancer. Icho chia. Bozi kana aitwa operation yeye, anenge achitambura kuweta, saka anenge achidrainwa weti yeye ne kathita. Saka mbuya okusiri anogona vari panzara. Ani mazuva hamusikuona hasha kona wakadzaita hasha too much dzedze kushaya baba. Progesterone cancer inonzi chiya progesterone hormone yataura nezvayo last time here inenge yakushanda. Bozi mukadzi kana ashaya murume pane paanombobhoira chaiko. Kamuti naye mai ningo senene nemazopasha. Mai ningo vanonyenama vakadzawa. Vakufana nebhuru kana rashaya mukadzi rotunga kunyangwe nemazingi egedha kusvika ramira ragwadziwa. Andidimona. Saka these are some of the things Zimbabweans must understand. The issue about MDC name is MDC name harina munhu ane monopoly naro. Ivo vakaregister vana kupinda seMDC Alliance. Isusu tongoregister chiti MDC chamisa. Topinda kuelection. Uone mazvamburirwa avanoita. Ukada kuona kuti maZimbabweans anorova dhongi newaya. Endai munongoregister chete next month kuti MDC chamisa. Uyari kupinda achiti MDC chamisa. Mapedza. Kana motanga maisa chamisa kokutanga moti MDC kumberi. Moti Charlton Wende chamisa MDC. Bondo chamisa MDC. Pane emblem yeparty pepe moisa kafesika chamisa chete. Munenge marova dhongi newaya. Kuzvambura dhongi newaya. Ropinda mvura chete. Anditi manzwa. Endi mbuya vaye vanonzi kupe vanogona kuda kustopa futi. Kuti munzo rashandise MDCT. Bozi izvo hazvichaona nezvo. Zvakatoburana. So there are other relevant details which are essential in this debate, in this argument. So, ladies and gentlemen, I've tried my level best to make this concise and clear as possible. People were demanding to know what will happen then and what will happen then. Judgment ya 2019 haina kubana MDC Alliance ya Chamisa. Judgment yacho yeCOVID haina kustopa Chamisa kushandisa any name re MDC Alliance. Azvimo mjudgment imomwe. Yakati, this judgment is moot. Go back to 2014 structures. And the same 2014 structures
were not present when this was paka-electwa munhu Monzora. He did not use the 2014 structures. Kana ane nharo ngape kupe ma 2014 structures MDC aivepo. Pone kwanzi vakatenda ndavanani. And the constitution of MDC is clear in terms of quorum. If you don't constitute quorum, you don't proceed with the business, the MDC. It will be null and void. Any decision you pass will be null and void. And we all know kuti anorana ma-elections e-MDC ndiani. Kana wama musikazvizive ndopa munozosvika pakubondera. Vana 𝗧𝗵𝗶𝗀 were supposed to be present as shareholders of the party. Ndomira hangu ipapo. Andorega kudzikisa gejo. Andiri maona. So this will make this concise and clear. This is clear as possible. I've spelled out what it means to be an MDC. What it means to be MDC. If there is anything further anyone wants to add for you guys to understand all this, you are welcome. Let me give this opportunity to the floor, to the people on the floor, those who want to be added and those who want to say something else before I call it quits. And Mona. Because if you try to argue using that COVID judgment without reasoning, you end up with some Monzora. Monzora has applied the COVID judgment without reasoning. So meanwhile, in response to his utterances this afternoon, my suspicion that these guys could have been behind the killing of Tondela Indira was the death of Tonde, ladies and gentlemen. Although outsiders carried the killing, but it was initiated from inside our part. There were people responsible, people who were selling out people for singling out people for assassination. Ndakasangana na member of parliament MDC akanditi uchiri mpenyu ausati wauraiwawo ngandourairwei ndakatadzira vati wo ZANU-PF iri kuuraya vanhu vakauraya. Ndakaenda kumba kunozeya mashoko iwayo. I even told my wife mashoko iwayo akandirwadza. They are still etched in my brains. And in the morning. Saka, they were useful in proving that within our organization, there were people behind all these abductions and killing. Ndakanzwa Sevius Kasukura achiti, I can't join MDC. MDC is a porous part. Ibato rakaboka rinobvinza. Because vana Sevius Kasukura vakashanda vari masiya iwo. Information yacho yaita kuti MDC inobvinza. Anotoziva vanhu vaimupa information. Even vanhu vaiurayiwa MDC aitova vari ma-targeted individuals. Aitosupply my names to the CIOs. Nevanhu vanga vari within the MDC. And those people, you start seeing them with their reckless talk. Monzora is talking shit. Andini Manzo. Because if he doesn't have strong points to persuade the people to vote for him, he should not delve into this history which he knows nothing about. 2008 was Monzora Secretary General? No.
So how did Monzora come to identify Sage Mochar? The board was at an advanced state of decomposition that only close people who knew features of Tonde could have possibly said this could be Tonde. So for him to say it's me who identified him with a bracelet, it raises dust. Sakawana Monzora are our first suspects when we are going to start investigating this. The death of Tondera Indira is the death that resulted in Shepherd Yuda studying applied science and forensic investigation and studied a master's degree in forensic science. Application of science to investigate crimes. I am going to apply my knowledge and science and scientific methods to investigate the death of my comrade, of my friend, of my colleague, of my young brother. Kufa kwa Tonde ndo kwakaita kuti ndizopinde mu-UK ndiverenge inonzi forensic science. Ndinyatsonzwisisa kuti kana munhu achinge aurayiwa pasina suspect, munotangira papi kutsvaga umboo huchapupu? And how do you narrow down kuzo identify the actual killer or perpetrators of the killing? Zvakandipa kunotsvaga mabhuku nemabhuku akanyorwa nema-experts kuverenga. Nanhasi ukapinda pamangu munomu, I still read those books. I don't want to lag behind in knowledge, although I'm doing another degree in something else just to try and work and feed my family. You understand? So so what we are saying now is his argument, it raises dust. Suspicions are now high that he could have been involved in the death of Tondera Indira. And in more. So he has allowed himself to be bashed by the people of Zimbabwe. He has come out openly exposing his knowledge about all these killings. 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗀, because unoziva kuti out of millions of MDC supporters, why would Tondera Indira be targeted? Ari wani? Konhongo ana Man Soldier, vana Texas, vana Beta. It's good with Last Mainga Hama is out now. Pandakataura nyaya yekuabduct kwa Last Mainga Hama, Mdara 𝗭𝗶𝗺𝗀𝗀 was there. Borodale pakaatakwa Last Mainga Hama akatorwa akanorohwa, vakamusiya mukanda musango vachifoti vamuuraya Last Mainga Hama. Achibva apo vachizomubata vachiisa kujeri. Mdara 𝗭𝗀𝗀𝗀 was there. Imagine if you look at 𝗭𝗀𝗀𝗀 na Last Mainga Hama. Last was slim and short. 𝗭𝗀𝗀𝗀 was fat. But vakamhanyisa vakanobata Last vakamukanda mumotikari vakanomponda. Vakasiya 𝗭𝗀𝗀𝗀 a fat cat. Unoziva nyaya yachivhindikiti naNdonda? Hapana asingaizive panapo. Kuti chivhindikiti naNdonda akanga ari makonzo. Akamhanyiswa nekiti. Amhanyiswa nekiti. Gonzo dete rakasvika riti popo mumwena. Chivhindikiti akasvika akapinza musoro chete. Kiti ikasvika ikabata. Akatadza kukwana pamwena. Saka tikatarisa kuti munhu anofanira kumhanya kupfuura mumwe 𝗭𝗀𝗀𝗀 na Last Mainga Hama ndiana. But vanhu vakatageta Last Mainga Hama, vakamutora vakamusa mumotikari vakaenda vakanomuponda in a similar style yavakaita pana Texas. All that information vakomana vaitengeswa nevanhu vataifunga kuti vanhu vama MDC.
takuona nhasi ndo vakuswera vari mustate house. Vana Maimpariro vakuswera vari mustate house. Vana Monzora vakuswera vana ED mustate house. Ndakapinda mustate house ka1 pakauya mudhara ainzi 𝗭𝗶𝗺𝗀𝘀. Vana TB vaitosvika kutopinda mustate house memo. Tikaenda usiku pakaitwa meeting between Tsvangirai, 𝗭𝗶𝗺, TB was there, I was there. But it was a facilitated meeting ne SADC, ne African National Union. Kwete ngoti Tsvangirai ngomuka utopinda mustate house paadira. House member of Poland. Pawangodira kuti uda kupinda kunoona ED munanga gwautonzi uya mwanangu. Saka maZimbabweans, if you don't open your eyes, Zimbabwe ichakunetsai kutora. Isusu tiri kunana diaspora tikutonyora mawiri. Kana ndafa musandivigira kuZimbabwe. Zimbabwe is not just a burial ground. Inyika yanofana kugara. Saka kwandogara kana ndafira ikoko ngandivigwe ikoko. Kwete handisuda kuti nditwe zvaMugabe zvokuti unofira kuSingapore wodzoka unovigwa kuZimbabwe. Kwandiri vigai ikoko. Bosi mukanondivigira muZimbabwe, munenge makanganisa mweya wangu. Andimona. So Zimbabweans demand to know and understand exactly what is really going on. Zimbabweans, you need to apply your reasoning and evaluate events that are happening now so that you can decide in March. Kuti zveshuwa kuisa X yangu pana Monzora ndakutotengesa nyika. And that will take Zimbabwe more 20 years before nyika itaisunungura. And remember your vote. If you misplace your vote, you have got 5 years of suffering. Those who misplaced their votes in 2018 are regretting today. They are regretting today. Do you know why they are regretting? Ndakaposta a video panap. Yempana anonzi DJ Towers. Ari munyika yeZimbabwe. Ine masoja anodefenda nyika neblood neupenyu hwavo. Ari kutaurira masoja iwayo kuti muri mabaranzi, muri matsaga. Wachi bhutsu yandakapfeka, hembe yandakapfeka iyi zvinoweta $6,000. $6,000 ipay yemusoja pagore pa 6 years. Hembe dzakapfekwa na DJ Towers dzaiganza achitaura kuti dzinoweta $6,000. Ihembe ukadzitengesa hembe idzodzo unobhadhara musoja 1 for 6 years. Someone ari kuganza nekusapota ZANU-PF achitaura takapfeka expensive clothes that worth $6,000. Ari kuudza musoja ari munyika imomo asingakwanisi kutenga, anoora less than $100 a month. Gupa gore musoja anoora $900 to $1,000 a month. And the salary muhembe dzakapfeka idzodzo, it worth the salary of a soldier for the next 6 years. So it's food for thought to our soldiers in Zimbabwe that you see such type of a boy. Mbana oyoye aigara musupport unit member. Baba vake was member of support unit. Pane mwe munhu anga achitaura zvikanzi zvine basa reizvozvo. Ndikati zvine basa so that you understand, people understand kuti mufana uyu akakurira musupport unit achimwa mvura yemuchibhorani memwe. Kakadzidza musupport unit kamufana kaya. Baba vacho anga ari mupurisa. Zvoti pakutaura kuti baba vacho akaenda kupenjeni kudhara, handifoti vane pekugara. Mwana wacho ataura I'm the richest DJ in Zimbabwe. Ndopfeka mbatya dzinowetsa newatch inowetsa $6,000.
baba vake pension yavakapiwa handei kupension yababa vake yavakapiwa. It doesn't aisvike 6,000 US dollars. Kana vakatopuwa pension yakanaka baba vake vakabuda vakabata 1,500 to 2,000 US dollars. Yakuganza kuti anotenga hembe dze 6,000 US dollars. Achitadza kunovekera baba pekugara nakutengera mai vake bhurugwa rekupfeka. Mai vari kujoborwa nhunha nemadhadha kumusha uko. Andiona. Ende anenge achitaura zvachichinyira masoja. Vanhu vanoswera nepfuti every day. Vanenge vakateerera kuti DJ Towers. Mapurisa aya munoona achirwa nematsotsi murodhu. Vanenge vakateerera DJ Towers. Akapfeka hembe dzinoweta pasalary yako ye6 years uchimukira every single day. Hakuna basa rinorwadza serechiuto. Ukaona chiuto wefuati vanhu vanonakirwa vaya havanakirwe. Ukaenda pa presidential guard apa ningirina pa 1 brigade ukasvika ipapo pa state house pepe ukapinda mukati meme vafana vari patoitoi unosekerera kana vakabvisa mabhandi vachitungiswa Africa. So ukamubvunza uri kuhora mari anokuudza kuti for the next 6 years ndohora 6,000 ndohora 1,000 the whole year. Anoswera akasenga Africa achimba oyere oyere hondo oyere oyere hondo yoyere o aye hondo mapako pako hondo mataigara hondo mikwidza hondo yataikwira oyere o aye hondo yo o zikanzarira pfuti unozunganidzai vafana ivavo vese vaende. Ndakambofunga ndirufunga rimwe gore so ndakaenda kunational range. Ndasvika kunational range mwana ndadaidzirwa nakuvaona ndakabva ndati ariganidzo range kukurira pfuti koko kana muchiro anonzi mafalling plates aya unoza sandikati vanhu vanonga kurova mafalling plates rikandonoona ndobva ndasvika avo vandamira ndaona pane presidential guard vafana PG yavo vari kutorova vari kugadzirira kuenda kuDRC vari kuridza vari kurova ipapo. Nditarise mapotsera vari kuita vafana vavo vari kurova apa pumbu ndikati masoja era. Saka ndangomira kubva kwauya mumwe shefu wavo zvikanzi nduna uri right ndikati ndiri right chef muri right zvikanzi ndiri right tingoona ungotarisa akambana wanakirwa ndikati haiwa ndiri kungoona hangu pfutira vakomana nyumarevera vari kuita SKS zvikanzi ndikati handisanamboiridza pfuti zvikanzi unoshuwa usanamboiridza ndikati zvikanzi asanamboridza SKS ndikati haiwa toshandisa kudrill toshandisa kudrill chete shoulder arms up ndokatodzionera chete zvikanzi zvikanzi ndobva kwadaidzawo umwe sajeni so kuPG zvikanzi uya udzidzise mbanho yamboridza SKS. Ndobva ndasvika paya hadzina kuziva kuti mbanho ari kutaurwa pandiinstructor vandodzidzisa SKS iyoyo. Ndasvika paya ndakudzidziswa Chinese made rifle semi automatic what inongoklinwa so inoridzwa so yakadafana AK wazvinzwa here ndikati zvikanzi ndikandimboridza ini ndikuratidze uri kuona zviri uko kubhatu kuzvonzi mafalling plates ndozvatinge tichirova izvozvo saka unoema so uchirova dziri kundidzidzisa manje nini idzo dziri kupotsa dzichirova apa pa 200 meter range vai dziri kurova apa dzichipotsa mafalling plates aya zvikanzi wazviona kambana ndikandazviona chef zvikanzi kuda kuudza handamboitiswa kadhiruka ipapo voice back report arms up ndaitwa paipa with the magazine kanongolodwa 10 rounds kakaya load of what pound pamusoro pacho kwacha up ndapedza paya kana ngoisa pakaload yakangoti dzopinda handaload paipa up ndapedza zvikanzi right toda kuti urove zviri ukoko ndane 10 rounds but urove zviri ukoko izvi anonzi mafalling plates akanoema so ndikati chef ndobva ndarara ndobva ndaema zvikanzi kana wakuridza you hold your breath unoita so ndakudzidziswa paya ndikati all right chef are you ready now kati hold your breath ndoholda breath kanzi rova
cricket naruwa falling blows saka unogona saka kudzidziswa mupana unogona iwewe zvikanzi rimwe iro ndobva nari emafuti vanariti cricket zvikanzi masoja achimbomirai mumboona mugadhi here mapresidential guard airidza inoenda kukongo vamira pa zvikanzi rova tione mupana vananda pane rechi 3 vanati cricket vananda pane rechi 4 rechi 5 vandamapedza ese anga ari uku saka kwakwana anga apotswa manje anga ari uku zvikanzi pane 3 asara apotswa uya ukusaidi ndobva ndaenda kanda kuti urove mboradza ufanawo kanzi kumagajeri kuna anogona pfuti saka kwakabva kwauya umwe mudharawo anochengeta parenji ukomando amende akaundoonawo sei auya zvikanzi amira anamuona mudhara amira saka ndakanzwa ndatsikwa pamusana panapo zvikanzi yuda ngati shefu daisonoona finish zvikanzi uri tsvagei pano kana ana ndazokumbira kuridza pfuti yansandamboiridza zvikanzi you are wasting time wana urinda kuondoka uri kuwestira vanhu time iwe zvikanzi shefu munhu is an instructor paprison ma-sks anogara achiridzisa vanhu panapa angati agona kuridza pfuti asi adamboiridza mupano ndakaburirwa chitigu musi iwoyo zvikanzi what zvikanzi unofita apo mupana bvisa yeti ndanotanga paya ndakubatwa chitigu paya but otherwise nandatovaratidza kuti kumagadhi uku musadherere tiriko kune zvikara zvinorwa pfuti saka you find nyaya dzati kutaura panapa kuti don't take whatever Monzora say at face value. Ask him questions. The question that I've given you here. If he is the one who identified Tondera Indira's board, ne bracelet, ranga riri kuside kupi. Because Tondera sina ma bracelets on both sides. Anga ne one bracelet. Ranga riri kuside. Irika bracelet kakarike rudzi. And how did he know that that bracelet ranga rira Tondera Indira? What position was he holding during that time in MDC? Because Tonde was secretary for security. Iye Monzora akanga ari chi. To the extent unoongorora kuti Tonde akapfeka bracelet. Imagine. So you need to ask such type of questions. And the more. Because imimi guys, you're quite okay. You want to understand everything that happened in a neutral perspective. It's different from in the boss my interest in this matter. But imimi you can ask Monzora in a more neutral perspective. And the more. Don't rely because now you have heard both opinions. And then you have got both pieces of information. I've given you part of my story as a friend, as a brother to the late Tondera Indira. He has to give you his side of story. And you have to compare. Don't take information at face value. And the more. Monzora is approaching this issue in a one-sided way. And this creates a distorted account of everything. This is why you see, if you listen to ZANU-PF and their history, how they came about to fight for Zimbabwe, you probably don't hear them saying, MDC is ZANU-PF form one story. They will probably don't tell you that. Because what they want is to distort the account of how ZANU-PF was formed and how things actually are in ZANU-PF. So they give you a one-sided story. So be very careful. There is bias in everything that Monzora does. He's trying to paint himself a hero.
he's trying to paint himself kuti zvakafanana na Muzuri. Muzuri akauya kuMDC, akauya manje Muzuri yo. Muzuri was ZANU-PF, and Muzuri's blood is still ZANU-PF. Chakapa kuti Muzuri auye kuMDC. Muzuri was an engineer muHarare. Ari engineer muHarare, mwana wake Muzuri akadrive motikari yeCity of Harare akairovera. Ndo mhosva yakadzingisa Muzuri basa iyoyo as an engineer kuCouncil. Muzuri adaro akatoudzwa nemukoma wangu 𝗭𝗶𝗀 kuti uri kuramba uchinamirana neZANU, kunei kuZANU. Muzuri munhu akatoudzwawo kuMDC namukoma 𝗭𝗶𝗀 ndo akatomutaurirawo Muzuri kuti siyana nazvo izvo mudhara, join others. Auya Muzuri akasvika akatanga kukambena zvehumeya zvazve achida kuda meya weHarare. Aikontesta humeya weHarare na 𝗏𝗏 Ndara Makoni. Ndo vakanga vari 2 contestants. Kubva ipapo ndo pakazowina. Because takatanga kuita macandidates aivepo. Ndara Samudzima aida kuitawo meya. Kwaino macandidates aivepo aida kuita mameya. But the 2 strong candidates who were there that time, paive na 𝗏𝗏 na Muzuri. Ndikakuudzai nhasi kuti tine vamakomana vari musecurity yeMDC, hatichatauri mazita. Vakamhanya nemari nemafat envelope avaipiwa naMuzuri. Vaisvika vachipa madistricts, endai munovhotera Muzuri, endai munovhotera Muzuri. Takazosara toenda kuHarare province office yaHarare province yaikuda mbuya Nanda. Baive pane chishedhi chigaraji chachi. Ndoko takaitira maelections kuchigaraji kuya. Ekuti Muzuri azowina anzi aameya. Akuenda nokontesta umeya nameya weZANU-PF. Pamhanya kwete democracy. Uori watakaona umwe waibva wata kuti tikwesene kuti are we in the right part. Nanhasi kune vanhu vakawanda vari kukwesena kuti is MDC the correct part. Saka ndogara ndichiudza vanhu kuti you are in the correct part. If you are in the correct part, desist kuita uori. Ukaona munhu anoita uori, bvarura ipapo. Because isusu Harare vese takazvibvarura izvi. Tikataura kuti uori. Mudhara 𝗏𝗏 akanzi wadyiwa. Because munhu aifanira kuva akaita meya 𝗭𝗶𝗺𝗀 aive nemabhazi ainzi tauya murehwaya, ainzi tauya matauya coach services. Ndiye angadai akaita meya. Vakaenda vakamutamba rafu vakati hanzi murungu MDC iri kunzi inosaporwa nemabhunu, saka makuda kuisa bhunu pawo kuti riite lawyer, riite member, riite meya. Ndo mufesi mudhara uya ndo paaka withdraw. But akanga asapota madistricts chiya achipa vanhu mabhazi, motikari. Mabhazi akapiswa mazhinji kuchinzi vatsvangirai vakadada Harare kwakati kwobva kanzi tauya kocha yakwira, endai kumaHarare, endai kumaconference, endai kupi. Dai maiona paitakurwa vanhu patakaita Harare kuRufaro Stadium re. Kuti mabhazi aitakura vanhu mabhazi api. Matauya coach ese akamira akatakura vanhu. But vakamurasisa mudhara last minute. Vakati zvekuti uri bhunu. Zviri kunzi hatingaise bhunu kuti riite meya weHarare. Otherwise ngadai Harare yakanaka ya. Vachizobva vana Muzuri kwakuya vana 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗯 naSekai. Tichibva kumuvhotera kuti meya weHarare Sekai. 2 weeks down the line akapfeka t-shirt yeZANU-PF. Akuti pamberi neZANU atodaizwa kuhirozeka. MDC people, we don't learn. We have to learn from this experience. You guys must learn. Kuti muchikopedza kuti monzora
koti yati Ngonzora maita HICC yenyu amusati mapedza kuzve HICC yenyu Ngonzora atomhanya atowe State House kudara mbuya kupe vakamhanya tikaona va State House kudara and munoramba muchingotanzi kupe Ngonzora ma-MDC leaders. Why can't you wake up, you guys? Why can't you open your eyes, open your brains? You don't need a forensic scientist like 𝗭𝗵𝗺𝗀 to come and explain simple science like this. This is H2O. 2 elements of hydrogen plus 2 plus 1 element of oxygen. This is water. Very simple elemental formula your water. You don't need kudzidza kwakanyanya. You don't need a forensic scientist. You don't need a rocket scientist to come and explain this to you. Kuti mbuya kupe varohwa election in national election 2 days vanga vakutopuwa motikari vakupuwa makoponi vakupuwa chine 𝗧𝗵𝗶𝗀 vakumhanya naID vachifidha hove vachipinda mumunda webhinzi vachita se vachitenderera vachitengesa beans. You guys muchiringofunga kuti she is with you, she is an opposition member. You still thinking that? Wake up, wake up. If you are serious about wrestling Zimbabwe from 𝗧𝗵𝗶𝗀, please wake up. Wake up. Mukai vanhu veZimbabwe. Ngonzora at will atowe State House. Mukabaka mbotari Ngonzora namangwana wake uyo. Hambofaka rasana na po mangwana. Azviite. Pana po mangwana ndo pana Ngonzora. Ma-Buddhis in politics. Imotanzi opposition leader akadaro. This is a 2030 project 𝗧𝗵𝗶𝗀. You guys must wake up. Because if you don't wake up, then there is no another way we can teach you. There is no another way we can make you see. Don't be blind. And anymore. Because already the history of MDC is being distorted, Makatarisa. Like the history of Chimurenga, Zimbabwe is being distorted on Makatarisa. The factors are there for you to see. The participation of Ngonzora in 𝗧𝗵𝗶𝗀 is there for you to see. But you still believe. You still believe he is a member of MDC. Makaona mimi masoja achitora harvest house. Mapurisa achichallenge wana wende vachita unload futi vachipinda motikari vabva kutora harvest house. What more? What evidence do you want, guys? What evidence do you want? And someone comes to you and express himself like, ni ndakasungwa ka 100, ndi ndakazodai kuna 20 ndira, ndi ndakazodai ndikadai, who are you? Hey, I'm the most senior MDC member. By what? By what? By what standards? Who are you comparing yourself to? I'm more senior than Ngonzora myself. More senior than Ngonzora. And anymore. So he claims certain things that do not belong to him. He is immune to prosecution in Zimbabwe. Vana Joanna Mamombe, they were abducted and tortured and raped. Kunzanzi mimi maungana during COVID restriction. How many times in 21 and 2020 did Ngonzora held rallies during restrictions? And who allowed him? Why was Ngonzora never abducted all those years or arrested? Kunzuruchkora mtemo we COVID lockdown. Saka, what more evidence do you want? You have to scrutinize the evidence is heaped, disparaged for you to see. Use your eyes, naked eyes. You don't need glasses. To see good. Muri pa lockdown makavarwa mdzimba. Ngonzora aibvumirwa kufamba achiimplementa judgment. 𝗧𝗵𝗶𝗀 yakaitwa during COVID lockdown. Vana mudhara makuyana vakafa. Vana mbuya kupa vakanopupa neCOVID. Andi muriona.
During lockdown, during pandemic, they were allowed to hold their conference. Saka munozodachi, today, you have seen 𝗵𝗺𝗃𝗃 because he's 𝗏𝗶𝗃. He's allowed to kuunganidza vanhu. Chinondirwadza, anounganidza vanhu, ovati nywe, apedzapo, ovatengera makene drink, obva oenda. Obva wanzi vhotera 𝗏𝗏𝗃, nokuti watengerwa kene drink. Coca-Cola. Nechibhanzi 1 charara chikiswa nemakonzo, kuzvitoro zvekwananhingirinu uko. Obva watonzi vote 𝗏𝗏𝗃. Honestly, a reasoning man. Do you vote 𝗏𝗏𝗃 for watengerwa kene yeCoca-Cola and 12 cents? Nebhanzi. Ndozvawadya nhasi. Mangwana onzi vote yako isa paZANU-PF. Hanzi kuti uite mari. Iye ane mari here. Ukaenda pa internet, do you know how much that boy worth? Zvese zvakaita zve mupana akazvarwa 1988. Paakazvarwa inini ndakandiri form 1. Mwana akazvarwa takatarisa so 1988. Ukaverenga his nhoroondo yake kuenda kuchikoro hapana kudzidzana. Ukaenda nhoroondo yake yekushanda haana kwaakashanda. Akatanga kungojoina chichechi chamukoma wake imomo ndomaenda vachiinishetana imomo. Ozobva apa akunzanzi ane mweya waMwari akumutsa yake chechi. Muteerere achitaura ndimi dzekuchechi yake. Antaura neshona, achitaura pamaIndia, achitaura pazvanhu zvekuMexico zvisinganzwi, madrug dealers zvisinganzwi Shona. Unonzwa akaenda kuZambia kuti ndapinda mubank reMazambia ndabhena bond ndatsotsonya imomo. Hakuna ndimi dzaMwari dzakadaro. Hakuna. Andimona. And you guys still believe. Zimbabweans, you are amazing. You still believe in Java. Arikukuudzai kuti hanzi ukauya kuZANU-PF unoita mari. Ndiani ari muZANU-PF ane mari? Kana mune nharo ndokunongedzera hama dzangu inini dziri muZANU. Ndine hama dzimwe dziri muZANU-PF. Dzaakutaura ezvinezvi kuti hatichafi takavhotera ZANU-PF. Dzaiti ukasvika kumusha kwanzi tikukunzwa tiri kunetsa Shepherd nenyaya dzeMDC. Isitovhotera pamasvingopo. Nhasi unoyu vaakufona vachiti tikukumbirawo mari yechingwa. Saka ndingopindira endai mopuhwa pamasvingopo. Ndine hama dzisichaziva kuti chingwa chinotesta sei, shuga inotapira sei, kuti ashanda awane $1 chairo hazviite. Hakuna mabasa. Iwe uri kunzi naPassion-Java uya uite mari vhotera ZANU. How stupid are you? Andinimona. So what Zimbabweans are doing is we are lacking what we call reasoning. We are not using our logic. We are not being sensible when analyzing what Java is saying. We are not presenting ourselves as people who reason, as people who think. We have to permit a meaningful debate with these Javas. Put them on TV, put Chamisa on TV, and we see where we disagree. Kwenda kanzi Chamisa nyonyenye hana mari. Inindri DJ Towers ndine 6,000, ndakapfeka nje $6,000. Musoja ari kuhora $6,000 in 6 years. What are you showing? What are you trying to show? Is that a show off? Because I will be happy if I see a soldier coming to me and say, Shepherd, look here. My watch costs £100. My shirt costs £120. My trousers cost £3,000. My shoes cost £1,500. They are there. Yeah, boots, they 1,500. China gross value now. London. No kutorema price ze boots London. No one ana. Adini mrugona. So what I'm saying, guys, is you are actually not using
your reasoning power, your critical thinking to say, look, we need change of government. And in the morning, your mind are not reading the change that is coming. If you listen to Douglas Monzora, you see that this 𝗭𝗂 is saying rubbish. The 𝗭𝗂 is saying nonsense. This cadaver is saying rubbish. And in the morning, because your mind must be reading change that is coming. 2023 is not far. Few months to go now. And the change is definitely coming. And the country is going to change. Saka zvekuteerera makadhavha anonhuwa. Monzora anorarana naselini 𝗭𝗵𝗶𝗀 zvihure zvisina musoro zvazvo. Unoziva kuti kana wafunga kuhura, ukafunga kuti chihure chaicho unoda kuti chihure. Ita chihure nemunhu wekuti kana mukadzi wako akatarisa hashori. Ukatarisa mukadzi anonzi selini 𝗭𝗵𝗶𝗀 uya, ukatarisa kana gumbo racho sondi Monzora akadeya. Ukatarisa bvudzi rinoti hey, aZimbabwe yaoma. Andifunga kana mvura chakugeza kuti anogeza uya. Andifunga anenge ane kabehavior yake varungu vemunomu. Ukamutaura ndogeza everyday kaviri, anokuseka murungu. Muno mu-UK, they laugh at you. Varungu vakamuka haageza, anongowaipa munzvimbo dzavanoziva kuti dzinolika dzinonhuwa. Waipa utora zvezvo pfafa wotobuda kuenda. Ukasangana naye mukorido murungu unoti ari kunhuhwirira achikupa plastic smile. Imboitai toilet yamunosheya kana kuenda kubasa. Usheye toilet nevarungu vechikadzi. Haupindimo futi. Ndakapesera kwandaishandira last time ndisichapinde mutoilet. Ndaikanzwa ndakuda kuita ndaitodzika matoilets epasi kuti aya anenge akanyorwa kunzi varume vakadzi aya. Ekusheya aya ndakati handipindi munopinda varungu vakadzi ava. Ukapinda mune muinhuwa kuti uzive kuti munhu akaora chii. Handitiona. So this is real life. Type yevakadzi vanomhanya naMonzora havagezi. Taimboseka Linda Masarira tikati anenge akatuka datya. But vana selini 𝗭𝗵𝗶𝗀 wewe dai anga nekala inenge Linda Masarira ndipo maiona reality. Kuti akatuka datya pamulinda chotombogeza. Andimona. So what you need, guys, is to make sure that you need to reason. You will definitely need to use our brains. Critical thinking is very important. Don't take whatever this Monzora's talk at face value. Analyze whatever he says. The evidence is stacked there for you to see. Andimona. Musati zvaataura momati enaro muchingobvumira zvese zvese mungobvumira zvisina nebasa rese. Tine real issues ziri kuitika. Vachamisa makaona towards Christmas. Chamisa akatadza kugara kudya Christmas nemukadzi wake kumbawo. Achifamba achitsvaga achipa vanhu vasina chekudya. Network yacho yakuda kukata ndaakupedza. Chirega ichikata ndaakupedza. Chirega ichikata ndaakupedza ini. Andimona nyaya ndikutaura panapa. Chamisa akatadza kunyatsodya Christmas. Achichema achinopa vanhu chikafu vana kufa nenzara. Chembere dziri kufa nenzara. ZANU-PF yakatora mari yeMDC Alliance ikapa Monzora. Yapa Monzora akanothrowa a-party raipopa champagne. Nana komicho icheka vachidirana doro. Muchembere dzakaoma miromo. Vafana vakanoti at election ya 2018 itwa havana kubhadharwa. Mari dzakatorwa naMonzora vakutora kupopa champagne. Zvivafana zviyuthi zvezvakaenda nazvo zvaipiwa mbudzi nzena munocheka mugowa nemuri 1010. Very stupid indeed. This will show you the results of by-election and the results of 2023 elections. Saka tiri kutaura kuti zviri nani
Chamisa kana akuenda pa 2023 election onyora kuti Chamisa oti MDC kana kuti MDC Chamisa Movement for Democratic Chamisa ngaende yakanzi Movement for Democratic Chamisa uone wewe kuti inenge iri burial order yaMonzora we are burial order to bury Monzora alive. So I'm encouraging you all Zimbabweans that you must go vote. Let's bury the idiot alive. Let's go bury the idiot alive. This is time to bury the idiot alive. Show him that Trima Zimbabweans takaenda kuchikoro tatambudzwa neZANU-PF atiende ku State House. You go to State House to get some votes. We go to the people to get some votes. So these are the differences. Diriwo rairo Kara mudiriwo rare mbanje Mudiriwo rairo Kara mudiriwo rare mbanje Diriwo wako mana vano Kara mudiriwo rare mbanje Mudiriwo wako mana vano Kara mudiriwo rare mbanje Vano dara mudiriwo usatambe navo vano gara mudiriwo rare mbanje gara mudiriwo ravakomana kuna diriwo rare mbanje. Tag him on this video, call him to come and listen to this video. Those zvataurwa naShepherd. If he has got anything chekuita dispute on here, I am ready for a one-to-one debate naye. And ini chandakanakira nchekuti ndinongokupedzera anditi makaona kablazi kainzi tinashe Jonas kaika kakamisa nchira ngati garuso ndikauya inini kakabweza. Saka tikutaura kuti avanomisa nchira ngati garu iyayi timabwera ife kanena ndino sitikamba basi tibwera with all arsenals to come and fight. Saka pane anything that he disputes on this one, I'm here, I'm ready to give that challenge. Saka mwana ndataura ngainditi makorokote kuna mako mpana oda abuda kurimanda. I think Zimbabweans, wherever you are vanetsitsi, let's support mpana mako aburiswa kujeri. You know kana wabva kujeri kwe unoda kudya, unoda sipo, unoda chi. I think by now he's out. Hakuna munhu anondokollecta mari yamako. He can collect himself kana mukampo $10 zvayo. Mangwana anomuka achinwa tea. So Marco is out of remand now and he needs your assistance. Andiri mona. Saka inini ndati kwa nhasi regai ndi pedzere pano 8 minutes to 12. Diriwo rare mbanje regai ndimbo display hovhorosi yandakapfeka. Vanhu nhasi vanogona kuti ataya Shapiro. Ataya Shapiro. Ihovhorosi. Ovhoro. Saka dziripo dzakati kuti but vanhu size dzangu ndo dzingatongowana masize kuti kana uchida unongoya kuinbox oti Shapiro ndikuda ovhorosi yangu akapfeka. Tasara kungonoinyoresa cheto kuti chinja maitiro ako chinja hezoko Monzora mudenga komichi mudenga batanidzai roverai pasi bwa. Ndakanzwa president Chamisa wachiramba slogan ari mudhara imbogara pasi. Mbonzika mai mudhara timbobata madashka madafa atoti Monzora mudenga komichi mudenga mashakada mudenga kupe mudenga batanidzai roverai pasi. Ndo nafunga mudhara matongo mukabe mudenga Grace mudenga batanidzai roverai pasi munanga kwa mudenga Oxiria mudenga batanidzai roverai pasi
mugwadi wemaramba mudenga dai akari mupana mugwadi taingomutengera ovhorosi yakadai but you find kuti tane vedu vafana vatinawo totengerawo maovhorosi vatichitumira nai mugwadi mudenga china masa mudenga badanzai roerei pasi kasungwere mudenga Jonathan moyo mudenga badanzai roerei pasi inyoka dziya animona saka tate dhiri orare mbanje anogara mudhiriwo pakomana nogara mudhiriwo dhiri orare mbanje vanogara mudhiriwo musatambe navo vanogara mudhiriwo orare mbanje vanogara mudhiriwo dhiri ora vakomana dhiri orare mbanje dhiri ora iro dhiri orare mbanje vanogara mudhiri ora tapedza varume ovhorosi ovhoro saka regai tipedze mwakatanda mabhareta ndakamatenga saka achazivi kuti munhu aitanda bhareta ndiani vanamutengera mwanogona kutanda ovhoro ndotenga saka tozosangana mangwana tambozwa responde vamunzora naye kuti vari kuti toda kuziva kuti vakaziva sei bracelet iri ndiranotonderai ndira vakaziva sei and bracelet racho ranga riri kudivi kupi because unoziva kuti panoora munhu kana afa anobuda mafluids zvakawanda zvatakaona ipapo makonye mafluids because anga asiri mochari anga ari pasi anga asina kuswa mufiriji saka pane a lot of questions Ngonzora is likely to give us a lead during investigations ndinawo mibvunzo yacho kana next time akauya mundidaidzawo nomboya tobvunza mibvunzo naye ndiri orare mbanje ona vakomana ndiri orare mbanje vanogara mudhiriwo good night morara zvakanaka naye ndikuziva ndasiya vanhu vasingasimaire nhasi bararai zvakanaka tosangana mangwana maybe mangwana nenda mudhu nhasi aamudhu yaramba kubata handiitika good night.